everybody, and welcome to Trails from Zero. Welcome back to Trails from Zero. How is everybody doing this fine day? Just give me 2 minutes. I just want to check out something real quick. I'll do something real quick, and I'll be back before you know it.
Hey, Frana. How are we today? Opening theme to Trails from Zero. We're gonna just get started. And we're gonna do the side quests now. We've already started the main prologue. So first things first, we're gonna go to the entertainment district. Which is through here. Actually, I'm gonna change the sound. That's fine. There it is. And then we go in here. There we go. I'm so done with walking. I might as well cut my losses and head home. Excuse me, sir, but by any chance, did you submit a request to the special support section? Oh, you guys police officers. Woohoo! Woohoo! I didn't think you were actually going to come. Well, we're here to help. Your request mentioned that you lost some of your belongings. Could you explain exactly how that happened? Could you explain how that happened exactly? Yeah, of course. Sorry, this is just so frustrating. I don't even have the energy to cry anymore. See, I love shopping, so I thought I'd spend the day checking out some random shops around the city. I eventually noticed there was a gaping hole in my bag, but it was already too late. All my stuff had fallen out. I searched for what felt like forever, but I still couldn't find any of my belongings. That really sucks, man. It's almost been a full day, though. Get your stuff's hanging out where you dropped it, to be honest. There is a chance that a passerby may have picked up your belongings and turned them in somewhere. Would you please state the locations you visited during your shopping spree? Sure thing. As you'd expect, I stopped by the department store first. I spent a good amount of time there, with all the new brand name stuff they have on display. Can you blame me? Sorry, that's beside the point. Anyways, I went to see East Street's marketplace after that, and it wasn't until I stopped to rest near the park at in the Harbour District that I noticed the tear. I searched everywhere, but even after spending the whole day looking, I couldn't find diddly squat. I think I ended up losing my wallet, the souvenir I had bought, and, well, something else. I'm pretty sure I lost 3 things in total, but about that last one. You're going to tell us that you can't remember what it was, aren't you? Well, that should be enough for us to go on. Let's start by searching around the places you visited. Times, East Street, and the Harbour District. Those are all commercial areas. It'll probably save us a lot of time and effort if we simply ask the workers there if they know anything. Awesome. Let me know if you find anything. Lost item search started.
Let me go in here. The Times Department Store. This is one of the locations Trant visited. He may have left his belongings here. Excuse me, do you happen to have a lost and found here? You've lost something of yours? This front desk more or less serves as the lost and found. We have a few things on hand. What are you looking for? A few things, eh? You think they've got Trant's stuff? Hopefully. I'm not that shocked that they find a lot of drop stuff, given how big a building Times is. Trant said he lost his wallet, a souvenir, and a third thing. Upon reflection, it might have been wise to ask more details about each of the items. Wait a minute. Are you referring to the customer whose wallet fell out of a hole in his bag? That's him. Oh, thank goodness. Someone ended up seeing him drop it after all. Oh, not quite. We only discovered it after the fact. It's just that he stuck out like a sore thumb. He certainly did. He was happily laughing and cracking jokes with every person he ran into. Then when he was on his way out, his bag caught on one of the display cases. It was only when we were cleaning up later that we found the wallet. Well then, I cannot say that I am surprised to hear this. He never bothered to come here to search for it? Poor guy must have given up already. Guess that's why he ended up coming to us for our help. Please wait a moment. We'll bring it right away. Here you are. Thanks. You two are lifesavers. Our pleasure. Just make sure that it gets back to the right hands. Get him the denim jacket. And the silver chain. Equip. Perfect. And we go down and around and back out. And we head to East District, or East Street. And we head to the Long Lao Tavern and Inn. Shan Shan. And there's Rishi. At East Street Marketplace. Trant mentioned he'd come through here. Maybe he's lost items somewhere in this area. Excuse me. Do you happen to have found any lost items around here lately? Lost something, eh? Actually, wait a sec. Now that you mention it, there was a young man who dropped something here yesterday. I remember him because he made some dumb joke when he stopped by my stall. I don't think he noticed the gaping hole in his bag because a package fell out of it when he wasn't paying attention. When I saw it lying there, I tried to chase after him to give it back, but he was already gone. Nice. Looks like we hit the jackpot. So, were you police folks who were sent to come get it for him? Guess I'll leave it with you then. Yay! And now we head to the Harbour District.
Trump did spend some time in the Harbor District, so he might have dropped something off of his around here. Excuse me, have you seen any items lying on the ground recently? Oh, are you looking for something? Actually, now that you mention it, there was some weirdo hanging out in the park earlier. I remember him yelling about a hole in his bag at some point. You'd think it was the end of the world with how much he was freaking out over it. That certainly sounds like him. I only saw it from a distance, so I have no clue what he might have lost. That's too bad. Hold on, one of my customers mentioned finding something on the ground earlier today. She hangs out in the park around here pretty often, so it shouldn't be hard to find her. Why not try asking her for more details? Excuse me, would you happen to have seen anything lying around here recently? Something that seemed left behind? Oh my. Lost something, have we? I actually found something stuck in the grass on the outskirts of that park. I was kind of curious, so I picked it up. And just in time, too. It was nearly blown away by the wind. Blown away by the wind? Our client could not recall what his third missing item was, so I suppose nothing is out of the question. What is it exactly? I take it you guys were looking for this. Here, it's all yours. A train ticket? Doubt he's going anywhere without this bad boy. Well, he won't have to worry about that now. We managed to retrieve all of his missing items. Great work, guys. Let's go back to Trent and tell him the good news. I'm sure he'll be glad to see his valuables again. And we head back to the hotel. You said you lost 3 things, correct? Luckily, we were able to track them down. And here you are. And please don't drop them again, okay? You might want to buy a new bag so this doesn't happen again. You guys are miracle workers. This is definitely my stuff. And here I was about to give up on ever funding them and head home. Excuse me, but how would you have gotten home without your wallet, or your ticket for that matter? You know what? You make a pretty good point there. Anyway, thanks for your help. Contacting the police was sort of a last-ditch option in my mind. I mean, you guys were great, but I haven't heard the best things about the CPD. Right, I was really surprised when you 4 even showed up to help at all. Yeah, I see. I think I'm finally starting to see why the special support section was made. Isn't it wonderful, though? The feeling of helping out someone in need. But anyway, that should be it for this request. Yay! And we head to the administrative district. And we go into City Hall. Welcome to Crossbell City Hall. If you're here to pay for your utilities or to change your address, you've come to the right place. Feel free to inquire about additional services. Excuse us, we're with the CPD. We're here in response to a support request submitted by City Hall. Oh, you're with the police. Wonderful, I wasn't expecting you to respond so quickly. Right, could you give us more details about the request, please? I believe it had to do with confirming vacancies of certain residences.
Yes, of course. Allow me to explain. You're all familiar with the resident registrations, correct? Anyone wishing to move to Crossbell must visit us to register for residency. The reality is, people will freely move in and out of the city without going through the appropriate avenues. It's become more and more difficult for us to keep track of it all. I see. Therefore, we're seeking your help to verify any vacant residences in the city. We need to rectify our documents that have any mislabeled vacancies. The folks over at Residential Affairs have their hands full, so we'd greatly appreciate the assistance. You're telling us that we have to play errand boys for the government? Don't be rude, Randy. Verifying vacancies is actually important in catching certain criminal activities. Filling the documents in a timely manner is critical. Yeah? Huh, go figure. It'll be good for us to walk around the city and get the lay of things while we're at it. Will you be able to help us then? Thank you very much. I'll hand these documents over to you. These files are relevant to the request and will guide you in your work. Understood. We'll be sure to look over them. Thank you. Let's see, there are 3 different locations in total. There's one near the entrance of the residential district. Next one's on East Street. And according to this address, it's to the right of the Bracer Guild. To the right of the Bracer Guild? Sweet, that'll be pretty easy to remember. The last one looks like it's in the downtown district. It's an apartment complex known as Lotus Heights. There appear to be 3 documented vacancies. Just a moment, please. I'll note this down in the detective notebook. Scribble, scribble. Okay, all done. Thanks for taking care of that, Ellie. We'll begin working on verifying the outlined vacancies now. Should we come back here once we've completed the task? Yes, please report back to me once you've completed verifying all 3 locations. I'll leave everything in your capable hands. Go to the residential district. I think this is the vacant house. It has the right address. The gate is locked. Doesn't look like anybody's here. Doesn't matter how you look at it. The thing's an empty mansion. Agreed. I am unable to detect any presences from within. I think this house has been abandoned for a little over 10 years. I remember hearing rumors about this house being haunted back when I was a child. Oh, really? Ellie and I are around the same age, but I've never heard that rumor at all. At any rate, I think we've successfully verified the vacancy. Cool. Let's move on to the next one. We go to East Street. This is the building directly to the right of the Bracer Guild. Wasn't it supposed to be vacant though? It does not display any signs of vacancy at all. Quite the opposite, actually. Maybe we can check with the receptionist and see what the deal is. Yeah, I want to go on another fishing trip sometime soon. I bet you would, wouldn't you? Excuse us, sir. We're with the... Ah, you kids all interested in joining? Well, I'll gladly accept you. Welcome to the Fisherman's Guild. Boy, am I glad to see younger fishing enthusiasts join us. Joining the Fisherman's Guild? Pardon me, sir, but what exactly is this place? Oh, sorry about that, kid. This is the gathering grounds of fishing enthusiasts, the Crossbell branch of the Fisherman's Guild. Hey, kid with the blue and white jacket there. You look like you've handled a few rods before. I can sniff out talent from a soldier way. What about, kid? Looking to get your bait on? I mean, sure, I used to go fishing back when I was a kid. But, I'm working right now, sorry.
I'm impressed at how easily he could tell Lloyd has fishing experience. These old men mystify me. And that caught me off guard. Anyway, this might go without saying, but this old building isn't vacant, right? Because according to records from City Hall, this place should be unoccupied. What? Of course it's not. That's impossible. As you can see, we're in the process of planning our next fishing event. While we're on the topic of vacancies, there's an apartment complex by the name of Acacia right up the street. Pretty sure there was a vacant room there. That's what you're looking for, maybe? You'll find Acacia 2 buildings over from us, to the left of the Bracer Guild. The actual vacancy is 2 buildings away? You're telling me the records were botched? That seems to be the case. In that case, we should head there and confirm it so that City Hall can update their records. It's Fran and Noel. The door is locked. Excuse me, is anyone home? I'm not sensing anyone inside, Lloyd. Yeah, seems that way. Oh, what are you all doing over there? There's a vacant room. Looks like we were right on the money. Yeah, last tenant moved away about half a month ago. I'd suggest you contact the landlord directly if you're interested in moving in. Well, I guess the vacancy on East Street was referring to this apartment. Did the previous tenant not file the proper papers or something when he split? Man, how lazy can you get? That reminds me, City Hall receptionist had mentioned that their records may not be completely accurate. I now understand what she meant by it. So, the vacancy on East Street is room 202 at Acacia Apartments. Alright, let's move on to the next one. We head to downtown. To Lotus Heights. If I'm not mistaken, this is Lotus Heights. There should be 3 vacancies according to the documents provided by City Hall. Oh, you with the government. Actually, we're police officers. We're just here to examine some vacancies to help bolster our crime prevention efforts. Vacancies, huh? I recall there only being one vacant room, though. You certain? Are there not 3? No, I don't believe so. Doesn't shock me that the government has trouble keeping up with that kind of information, to be honest. Though I imagine that's probably why Downtown District has fallen into such disrepair. They've more or less given up on us. Anyway, you're welcome to inspect the rooms as long as you don't disturb the other tenants. Okay then, shall we go take a look? Sounds like a plan. Okay. The door is shut tight. A voice can be heard inside. This apartment sure doesn't seem to be vacant. Excuse me, is anybody home? I failed to detect any presence inside. Yeah, makes sense. Check out all the dust on the doorknob too. Doubt anybody's lived here for a long time. Figures as much. I believe every other unit is occupied, making this the only vacant unit. Okay, Unit 203 of Lotus Heights. Great, now that we've confirmed the details in the documents, our work here is done. Let's head on back to City Hall and report our findings. We head back
to the administrative district, which is all the way up this way. Go in here. Hello everyone, is the verification process going well? Yeah, we wrapped up a little while ago. We're here to submit our report. Lloyd handed over the corrected documents. Ah, you've even included in footnotes for each of the room numbers. Thank you so much. I'm sure Residential Affairs will be more than grateful for the help. I'd rather they worked on being a bit more organized with their documentation instead. All the mistakes had us on one seriously wild goose chase. As we are not part of their organization, it may not be our place to comment, but the organization of the original documents was subpar at best. I'm truly sorry for the trouble. Residential Affairs tries their hardest to ensure complete accuracy in their documentation. However, Diet members are constantly putting pressure on them. I hope you'll accept my apology on their behalf. It's okay. We may have been a little insensitive, since they have their own share of problems. Right, members of the Crosswell Diet can make life harder for a lot of people. Anyway, I'm glad we could be of assistance. I know it can get overwhelming at times, so please don't hesitate to contact us for help again. I agree. Assignments of a similar nature should be no problem for us. Just say the word and we'll be there. Thank you for the offer. We'll be sure to take you up on it when the time comes. Yay! And we'll go turn in those 2 quests and then we'll head to the GF front. Running, 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 running. Dun, dun, dun. Yay! No promotions yet. Okay. How much money do we have? 2,600? We can upgrade everybody's weapon now. Very good. Now let's go. Back into the GF front. Team Rush. Yay. Very good. Bang. Go this way. And we ambush again.
Level up. Level up. Level up. Climb up. Grab that chest. Did you know the Bell of Crossbell was recovered in Septian calendar 1185, but was known of long before researchers relocated it? Its documented history dates back to the Middle Ages and helped inspire the name Crossbell. We'll do this. I'm gonna do this. Keep going through. Very good. Bing, bing, bing. I'm gonna skip that. Just smash our way through. Very good. Down we go. Very nice. Very good. And we exterminate. 私の番です。 We already have that information. 分析を開始します。入手しました。 私の番ね。 そこだ。任せてくれ。 さあ、行くタイガー。じゃあ。余ってろ。私の番です。 任せて。 Do that. 俺の番だな。 そう。よっしゃ。 さてと、そこです。
What? The aura rain. 光となりと Heal everyone. 助かりました。行くぞせや任せろはっそこだ私の番です。ドライブ開始。任せてくれやっ私の番ね。甘いっての行くぜ We attack. それ。俺の番だなやっ行きます。ドライブ開始。エンディング。やっ。ありがとう。おっしゃはっ行きます。エニグマクル。それ。ありがとう行くぞセイトそこ。俺の番だなさあ行くぞタイガージャーこれが Yay! 私の力だ Exterminated monster in Geofront A sector. Good work, everyone. Well, that thing was a complete pushover compared to the one Arios took down. That may be so, but as long as we work together, there's nothing we can't overcome. Agreed. Also, I just deactivated the lock on the inner door. That should save us a lot of time, so we should exit that way. Gotcha. When did she even do that? Okay, so we can't use that one. So we've got to use this elevator. We go back up.はい特務支援課ロイド・バニングスです Yay! 調子の方はどうだセルゲイ課長ちょうど今手配されていた魔獣を倒したところです Awesome. 順調で結構今はどこにいるジオフロントを出たところですがまあそんなに遠いわけじゃないなえお前たちに緊急の捜査任務を与える支援要請は後回しでいいから最優先で対応してくれ了解ですそれで一体何を操作すれば南東エリアにある旧市街急いでそちらへ向かえ住民から警察に連絡があった厄介な2組の不良集団が喧嘩を始めようとしてるらしい Delinquent gangs, the Vipers and the Testaments. 後腐れがないように止めてこい以上だ待ってください喧嘩を止めろってそれって捜査任務じゃ
ってもう切れてるし。課長からその調子だとろくでもない話っぽそうだな。いや、それがさ。 Lloyd briefly explained what Sergei tasked him with doing, 旧市街 stopping a の gang 不良 war. 集団さっき旧市街でそんなの見かけたか。データベースによると確かサーベル・バイパーとテスタメンツという2チームが旧市街で徒党を組んでるらしいです。喧嘩などは日常茶飯事だとか。俺が町を離れていた間にそんな連中が出てきてたのか。まあいい、とにかく急いで旧市街に行ってみよう。小競り合いが始まる前になんとか止める必要がありそうだ。ええ、そうね。そんじゃとっとと旧市街に向かうとするかね。Alright, can we turn this questing? 皆さん、それではわわ大変でしたね。 Yay! ランクアップですね。 We got promoted! We got a bravery badge. Perfect. 得点のお疲れ様です。 Fucking controller. You're never normally like this. Why are you being such a shit today? And we'll also grab action one. Open those two. And those two to here. And then go shopping. Find all those. We've got some battle skips, so we're fine there. And then we're gonna get Lloyd. Thanks for the follow. Bunch of letters. Okay, you can leave now. I have no interest in contacting people on Discord unless I want to. Hmm.
Yeah, no. How do I delete that? Stupid bots. Why do they always... Alright, let's go. What was I doing? Right. Gonna spend some money to get to max out the craft points. The only way I can do that is if I run all the way to the other side. Yep, I'm okay with that. Alright, let's go. And then we head to the downtown district. あれはおお、一触即発みたいだな。あうおう青坊主ども、あんまり調子こいてるとマジでぶち殺すぞ。とっきりネタ上がってたよ。 Gang violence. 真似したってよ。これだから低能な連中な。君たちごとき Neanderthals. 卑怯な真似をするまでもない。そちらこそよくも仲間を病院送りにしてくれたな。目には目を、歯には歯を。覚悟してもらうぞ。上等だよこの青坊主ども。バルドさんが出るまでもね。こちらこそバジの手を煩わせるまでもない。総員聖戦の準備。 Golden Wazzy. 待った。なんだ the hell? 見かけない顔だな。双方喧嘩を中止してくれ。ここは公共の広場だ。他の住民が迷惑している。 Thoughtless actions causing problems. What? なんだお前、いきなり現れて口出しを。まあ普通そうだわな。
ああ Reveal your クロスベ detective ル map. 警察特務支援課のものだ Yeah. 住民の要請により君たちの喧嘩を止めに来た。はあ警察だふかしこいてんじゃねえぞ。ほとんど警官も寄りつかないのにそんなわけがあるか。まったくつくならもっとマシな嘘をつきたまえ。 Oh boy. とにかく君たちがしている喧嘩は他の住民にとって迷惑なんだ。そんなに喧嘩がしたけりゃ街の外でやってきたらどうだ。いい運動になるだろうぜ。はあ上等だ。 Oh boy. Actually, I just want to check something. Alright, let's keep going. この旧市街で俺たちにそんな口が聞けるとはな。ここにはここのルールがある。興味本位で口を出すつもりなら痛い目にあってもらおう。ダメだなこれは。結局こうなるわけですか。仕方ないわね。なんだよ。よく見たら可愛い子ちゃんたちと一緒かよ。彼女にかっこいいとこを見せてやろうってつもりか。なあなあそんな連中掘って俺たちとデートでもしねえ。あほうだな君たちは。ナンパなんかしてる場合か。 The only time those two factions ever work together. じゃあ邪魔者を追っ払ったら改めて戦闘を開始する。いいな赤マムシども。ああ上等だ。そんじゃサクッとボコボコにすっかな。さあ任せて。かかってこい。任せろ。行くぞ。さてと分析を開始 Analyze し him. しました。さてと Okay, we've got that one. 分析を開始します。入手しました。俺の番だな。任せろ。 Just in case.
分析を開始しま And す。 then we do that one, yeah. 行くぞやれよっしゃ行きます。行くぞ任せろ任せて。 Shoot, and we win. なんとかなったわね。こいつらただの素人じゃない女どももただの連れかと思ったが Oh, that's rude. あの杖はなんだビリビリきたぞやっぱ遊撃士じゃねえかいやだからさっきから警察だって言ってるし The police officers. よっぽど信用ないのね。上等だこうなったら全員でぶちのめしてやる我々も遅れを取るなたとえ相手が遊撃士でもテスタメンツの誇りを見せろ They're not racist. おいおい何やってやがる It's Wald. It's Wazzy. バルドさんマジ来てたのかもしかして両チームのヘッドのお出ましのようだな。 The Headhunters. 人が昼寝をしてる間に楽しそうなことをしてるじゃねえか。ああお前らこいつは一体どういうつもりだ Just remembered something else I gotta check out real quick. Give me 2 minutes, people. Um. Ah, dang it. Oh well. Alright. That's it. That's all I needed to do. Alrighty, friends. Shall we get back to it? Just checking. Yep. Yep. Andなんと言いますかワーボーズどもにお仕置きをしようとしたらこの変な連中がですね
先走るなって言ったろが。 Just picking him up casually. てめえら前座がしゃしゃり出て俺様の顔を潰すつもりかよ。めそうもない。バルドさんの顔を潰すなんて、そんなことはこれっぽっちも。君たちも一体どういうつもりかな。 Alright. 僕の言ったことが聞けないっていうわけだがマジ Hold on. こいつらが絡んでくるからつい。 You don't fall for taunts. 言い訳はいい。 You just ignore them. Because people who taunt other people are just little bitches. 俺たちは和ジの手足。余計な気を回す必要はない。もうそうする。ま、分かってくれればそれでいいけどね。 Bum 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 bum. 相変わらず気色の悪い連中だぜ。 Yeah, the testaments are weird. 射程にそんな格好させてどこぞの宗教家気取りかよ。別に僕がその格好を強制してるわけじゃない Okay, you got the cultists, and you got the Narutos. そっちの方こそ手下に当たり散らしてばかりだとお山の大将が知れるってもんだよ。Bum, bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, bu- 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 bu. なんだ。どういう関係なのかしら。 They hate each other. まあ、 Well. それはともかく。 Wald hates Wazzy. Wazzy 君たち doesn't 警 care. 察の人って本当？とてもそうは見えないけど。そこそこやりそうだがな。特にそこの赤毛、いいガタイしてんじゃねえか。 Dude's built like an ox. そりゃどうもあんたほどじゃないけどな。まあそっちの姉ちゃんたちはとても警察には見えねえけどな。なかなかの上手のじゃねえか。それはどうも。新人だけど一応全員特務支援課、発足されたばかりの新部署に所属している。へえ、今日出たクロスベルタイムズに載っていたあれか。さすがクロスベルタイムズ、早速広まったみたいね。 Yep, always the newspapers. 「
だ？こいつら何かやったのか？ああ、ギルドのカマセイヌとして大活躍だったみたいだよ。Very company. いや、ごめんごめん。一応少しは役立ったんだっけ？いじめるのはこのくらいにしておいて。いや、僕はワジヘミスフィア。 Wazzy Hemisphere. 一応テスタメンツのヘッドをしてるみたいだよ。なぜ疑問形を使う？だって君の方がいかにもヘッドじゃないか。ハゲ頭だけにヘッドが光ってるしね。ざれ言はそこまでだ。バルド・バレスだ。 Wild サ Wales. ーベル・バイパーのヘッドをやってる。 Leader of the Saber Vipers. ワジにバルドか。改めてクロスベル警察特務支援課のロイド・バニンクスだ。二人ともどうやらこれ以上ことを構えるつもりはなさそうだし、ここは任せてもいいのかな。何がおかしい？いやいや、おめでたいなと思ってさ。ことを構えるつもりがない？何寝ぼけたことを言ってんだ。何？この場で手を引くのは単に準備が済んでないから。Yeah, they gotta. 準備 Right, が終わり we're 次第、徹底的 supposed to に be やり直すんだよ。 safest. Can't just fight any old way. それも今までみたいなせこい小競り合いじゃあねえ。どちらが生き残るか、お互い潰し合うつもりでな。 Leave nothing but corpses. おいおい、殺し合いでもするつもりかよ。そうなっても不思議じゃねえだろうな。ま、どちらが血ヘドを吐くかは分かりきってるけどよ。言ってなよ。ま、どっちにしてもお呼びじゃないってことさ。腰抜けの警察、まして君たちみたいな若造はね。
Time to roll out this. こちらも引き上げるよ。 Let's get going. 了解だ。よく言った。困った人たちね。 Yes, they are, Ellie. どちらもかなり本気みたいだったわ。ああ、あの調子だと数日中にやり合うつもりだろう。血を見るぞ、あの様子じゃ。でも課長からの任務は一応終えた形にはなりますし、これ以上は任務外なのでは。いや、それじゃあ本当の意味で任務を終わらせたことにはならない。ここで放置したら警察に対する市民の信頼はいつまでも回復できないだろう。まあ確かにそうね。知ってしまった以上は何とかして止めるべきだわ。 Exactly. でもよ、そいつは結構難しいんじゃないか。 We're gonna stop お this 互い fight. 仲良くしろなんて聞くような連中じゃないだろう。そうだな。本部に報告したところで頼りになるとは思えない。ここは自分たちで何とかするしかなさそうだ。あら、報告するだけしてみたらどう？もしかしたら旧市街の巡回を強化してくれるかもしれないわ。いや、多分あれだけ騒ぎを起こしているのに彼らは警察を気にもしてなかった。 Yeah. 多分この旧市街は意図的に放置されてるんじゃないかと思う。確かにデータベースによればここ最近旧市街での巡回が大幅に減らされているようです。予算の削減が名目らしいですが、 Let's go, France. ふん、ビンゴってわけか。しかしそれならなおさら打つ手なしなんじゃねえか。いっそ俺たちが両チームに喧嘩を売って言うことを聞かせちまうか。あのな、待てよ。そういえばどうしてあの2チームは潰し合うつもりなんだ。どうしてって。そりゃ縄張り争いだの意地の張り合いってやつだろう。いや、それだけじゃ普通本気の潰し合いにはならない。利害が絡んでいるならともかく町の不良同士のいざこざだ。 Yeah. どうして念入りに準備してまで徹底的に潰し合う必要がある。 People be stupid, Lloyd. 驚きました。ええ、私も。なるほどね。なんだよ、そんなに変なこと言ったかな。うんうん、さすが捜査官の資格を持っているだけはあるなって。いいとこついてると思うぜ。見たところヘッド同士がそこまで険悪な関係って雰囲気でもなかったしな。多分理由があるのではないかと。
当事者以外は知らない本気で争うだけの理由が。 Yeah, stupid. ああ、まさに俺もそう思ってさ。Gotta love the people doing the stupids. だったらやるべきことは一つだろ。だな。 No, actually, one sec, folks. Just remembered. There we go. Now I'm happy. Saber Viper にテスタメンツ。 Yes. まずはどちらに話を聞きに行くべきかしら。 We go to Trinity. Ba-dum, brum, ba-dum, brum, bum, bum, ビリヤー bum. ド台。 プールバーってやつか。なかなかいい趣味してるぜ。 Yeah, the place is nice to look at. 一応認可を受けた店ですね。なるほど。ここがテスタメンツのたまり場か。何用だ。君たちは警察？先ほどはどうも。一応営業してるみたいだね。邪魔させてもらうよ。 Friendly chat. 抜けと。何の用だ。返答次第ではただでは返さん。先ほどの借りもまとめて返させてもらう。They got their ass beat once. 待て。アッパス。なぜ止める？ここは聖域。余計な雑音を立てるな。ワジ、どうする？うん、そうだね。いいんじゃない？ここに通しちゃっても。わかった。どうも。なんだこのノリは。何かの儀式みたいね。で、何？警察はお呼びじゃないって言ったはずだけど。そちらに用がなくても、こちらにはあってね。君たちに少しばかり捜査に協力してほしいんだ。捜査ね。言っておくけど、バイパーと決着をつけるのをやめるつもりはないよ。近所の住民には迷惑だろうけど、ま、我慢してもらうしかないよね。別に君たちの争いを止めに来たわけじゃない。君たちが本気で潰し合おうとしている理由、それを聞かせてもらいに来た。それは口を出すな。その様子だと本当に何かあるみたいだな。Yeah. 聞かせてくれないか。さ、それを知ってどうするの？遊撃士ならまだしも警察が何かしてくれるわけ。僕たちダウンタウンに住む
厄介者のバッドボーイズにさ。警察の対応が不十分なのは認めるよ。理由を知ったからといって君たちに協力できるとも限らない。人を守るのが仕事だっていう遊撃士と同じわけじゃないからね。おい、ちょっとロイやれやれ、お話にならないな。ギブアンドテイクなしに情報だけを引き出すつもりかい？いや、ギブならあるさ。え？捜査官の仕事は闇に埋もれた真実を明らかにして、一つ少なくとも俺はそんな風に教えられてきた。もし Exactly. 君たちがほんの少しでも疑念という闇を抱えているのなら、それを晴らす手伝いはできると思う。それが俺たちの提供できるギブさ。こりゃまた。Always with the speeches. いいね、すごくいいよ。そ Absolutely. んな臭いセリフそうそう聞けるもんじゃない。 Roger ロ Max. イドって言ったっけ？いやー、気に入っちゃったよ。別に受けを取るために言ったんじゃないけどな。 Oh, Word was being serious. Well, then he should laugh. Wazzy should laugh even harder. それでどうなんだ？本気で潰し合う理由教えてくれる気はあるのか？ The answer is simple. Because they're there. まあいいか。あんな決め台詞まで聞かされておひねりを出さないほどケチじゃない。アッパス、教えちゃっていいよ。わかった。名乗っていなかったな。 Yay! Congratulations, Omega. How bad did your ass get beat? 俺は It's Abbas. テスタメンツの一員だ。ああ、よろしく。でかい We've な。 finally met 何 Wazzy, かやってるのか？ことのほ Wald, 5日 and 前 Abbas. うちのメンバーの一人がこの近くの裏路地でバイパーどもの闇討ちにあった。 First try. Impressive. 闇討ち？そのただの喧嘩ではなくて、喧嘩なものか。後頭部に一撃食らって倒れたところをめった打ちだぞ。一方的な襲撃だ。 Awesome. I'll have a look. Was a massacre. 病院に運ばれている。 Oh no, そいつはえぐいな。 not that そ guy. の容体の方はどうなんだ？病院からの連絡ではまだ意識が戻らないらしい。手当ては済んだようだが頭を打ったらしいからな。今連絡を待っているところだ。そうか。やっぱり警察には届け出なかったの？伝えたところで我々のために動くとはとても。それに犯人は明確だ。報復の邪魔をされては困る。 Yeah. そう。待ってください。襲われた人はまだ意識が戻ってないそうですけど、ならどうしてその人がサーベルバイパーに襲われたと分かったんですか？ Exactly. Tia has a point. そういえば、 How can you know for certain without witness? ひょっとして状況証拠だけなのか？まあ、そこまで僕たちも短絡的じゃないよ。
何せうちは連中と違って知性派で売ってるらしいからね。たかが Oh, 不 was 良 he? に知性派ってのもどうかと思うけど。マジ？僕たちが彼らの仕業と断定した理由。Good reason, you say. What's the one I was using? Oh, gotta grab a fresh one later. 捜査官の君なら見当がつくんじゃないの？そうだな。The wounds on the victim. そうか。襲われたメンバーの傷跡が決め手になったのか。ビンゴ。さすがだね。Bingo. 傷は主に打撃によるものだったが、同時に裂傷も目立っていてな。まるで硬く尖ったもので引き裂いたような感じだった。 Sharp and blunt. 打撃による傷跡と硬く尖ったものによる裂傷。なるほど。連中が持ってた釘付きの棍棒か。But anybody can make a nail bat. 確かに犯人の目星としては決定的かもしれませんね。話は大体分かった。ありがとう。参考になったよ。それはいいけど、何？その情報だけでいいの？報復はやめろとか改めて言ったりしないわけ？個人的にはもちろん止めたいところだけど。Holy shit. That's impressive, Omega. 今はまだ判断材料が少なすぎる。サーベルバイパーの話も聞いて、何か分かったら連絡させてもらうさ。なるほど。あくまで捜査にこだわりたいのか。なら面白い話が聞けるのを楽しみにさせてもらおうかな。まあそうならなかったら血の雨が降るだけの話だけどね。That's true. わかった。 150% bonus damage is a lot. Even on 1 point of damage, that's increased to a minimum of 2. せいぜいご期待に添えるよう面白い話を持ってくるさ。The Azel was going home for the first time in a while. When we found Azel, he was already collapsed on the ground, covered in cuts and bruises. This was definitely the work of a nail bat. Those brutes are so fond of. Damn it. I see. Thanks for taking the time to give us information. I only talked to you because Wazzy asked me to. Don't get so full of yourselves, you incompetent cops. Galone Factory. Maybe be in best interest to apply for business permit. That's really good. 22 AC is super good.
in D&D in general, the highest armor class you can possibly get is, if you don't include the shield spell and Shield of Faith, and only magical armor, it is and you don't include dexterity modifiers, it is 21. What's the shield? Is 2, 23. Like 26 armor class. Anyway, I figure it's about time I closed up shop for the day. If you folks ever need help, let me know. You know where to find me. Barely cost you anything for some minor repairs, so I can fix a broken orbital light for dirt cheap. Mason Imelda. お前らはその格好、ひょっとしてここがサーベルバイパーのライブハウスイグニス。 Music venue known as もともと Ignis. 倉庫だった場所を改装した店のようですね。税金が払われていないので詳細はわかりませんが無視すんなよ。いくら俺が新米だからってサーベルバイパーの一員なんだぞ。ああ、ごめん。その君たちのヘッドに話を聞きたくて来たんだけど、取り継いでもらえるかな。バルドさんに？ふん、お前らみたいな警察とバルドさんが話をするもんか。いや、でもダメだったらダメだ。とっとと帰れよな。困ったな。というか不良にしては随分可愛らしい小僧だな。ねえ、あなたお名前は？俺？ディーノだけど。Dino! ディーノくんね。ディーノくんはここで不審な人間を見張っているのかしら。そうさ。バルドさんに頼まれてテスタメンツどもが入らないようここで見張りをしてるんだ。別に他の先輩たちに押し付けられたんじゃないからな。なるほど、立派な役目ね。 It's a very important で job. も私たちはテスタメンツの一員じゃないわ。だったら案内してくれてもいいんじゃないかしら。だけどさっき先輩たちと戦ってたし、そんな奴らを案内したら戦ったと言ってもあのくらいあなたたちにとったら挨拶みたいなものでしょ。 Elliot's putting on the flirt. あなたたちのリーダーだって気にしていないみたいだったし。でもそれでも信用できないのならエリーさん、どうぞ。私の銃をあなたに預けてもいいわ。大切にしているものだからちゃんと返してほしいけど。いいよ、そこまでしなくてもさ。バルドさんに聞いてくる。絶対に入ってくんなよな。やれやれ、大胆だね。びっくりしました。すごいな、エリーは。あの Yeah. 交渉の仕方、俺にはとても無理だよ。こういった交渉は結構慣れているから任せて。
And we can use her charm to go through any door, 通用しないと思うわ。 any barrier. ワジ君の時みたいにあなたが話した方がいいと思う。なあ分かってる。バルドさんがお呼びだ。入ってもいいけど変なことをしたらただじゃ済まないからな。 Yep, it's 1v1. ありがとう。それじゃ失礼するよ。 I've geared up and everything, so I should be ready. But let's just save. I have to beat Wald in 32 turns. ここは耳障りですね。なるほど。ライブハウスか。生かした場所をたまり場にしてやがるな。待ってたぜ。I wish they also had English voice acting. こいつらよくも抜け抜けと。わざわざ袋にされに来やがったのか。どうやら青坊主殿からは一通り話は聞いたみてえだな。 Yeah. それでどうした？俺たちを逮捕しに来たのかよ。 The Vipers would never ambush somebody. いや捜査に協力してもらいたいだけさ。君たちが本気で潰し合う理由、それを君たちの方からも聞かせてもらいたいんだ。おい、どういうことだ？テスタメンツの事情聴取で理由は分かったはずでは。真実は見ている人間によって様々な姿形に捉えられる。 The truth can easily change depending on who you talk to and what they claim they saw. だからいくつもの証言を照らし合わせてみないと本当の真実は見極められない。 Yes, because one man's truth is another man's lie. それも捜査官の仕事だよ。なるほどね。情報の多角的分析が必要ということですか。妙な構造だぜ。 Yeah, Lloyd is a 素 weirdo. 直に俺たちを悪役にしときゃ話は簡単だったのによ。バルドさん。なあ、警察の小僧。仮にお前らの知りたい情報を俺たちが持っているとして、それを渡す見返りにお前たちは何をくれるんだ？それはどうやらあんたには真実じゃ不足みたいだな。当たり前だ。俺はな、とにかく暴れられりゃいいんだよ。この血のたぎりをスカッとさせてくれるんならなんだって構わねえんだ。 You have it in mind. 俺たち全員相手に勝てりゃなんだって話してやるよ。悪い取引じゃねえだろ。ダメだ。正当防衛ならともかく俺たちに死闘は許されない。おいおい、甘ちゃんなことを抜かしてんじゃねえよ。喧嘩が嫌だってんならそうだな、その女どもをしばらく預けてもらおうか。
pushing your luck. マジっすか？さすがにそれはまずいんじゃ。 They're honorable. なに2時間くらいどこかに行ってくれりゃいい。そうすりゃ知りたいことは何だって話をしてやるよ。 Nah. そうだな。もう一ついい A better 第 idea. 一の怠慢。あくまで練習試合の名目だ。 One on one. 俺がしのいだらあんたが知ってることを洗いざらい喋ってもらう。そんな思考はどうだ？ちょっと。おいおい。むちゃくちゃです。アホかお前。そこの赤毛ならともかくどれだけの体格差だと思う。これでも捜査官だ。それなりに訓練を受けている。町のチンピラ風情に遅れを取るつもりはないさ。まさか奴以外にこの俺様に台湾の大バカ野郎がいる。いいだろう小僧。サーベルバイパーのヘッド The Demon Smasher. しのげるもんならしのいでみやがれ。さあ、かかってこい。とっとと来いや。それ。 Superhuman strength shows in his great physique. よし。さあ、Beat him up. 任せてくれ。俺の番だな。それ。俺の番だな。俺の番だな。それ。俺の番だな。任せてくれ。俺の番だな。 No shit. 行くぞ。ぶっ殺してやる。さあ、行くぞ。タイガー。任せてくれ。よし。 Did I do that in 32 turns? That's the important question. What? 勝った。 Yay! He won! やるじゃん。 これでどうだ。 Yeah, I'm the best. Around. No one's ever gonna keep me down. やりやがったな。まさかここまで食い下がってくるとは。バルドさん。てめえ、よくもバルドさんを。せえ。血を滑らせただけだ。 Wald might be a bully, but he's not a... But he's not even a bully. He's a warrior.
かなかいい肩慣らしになったぜ。本当だったら本格的にやり合ってるところだが、奴との決戦が近づいてるし、このくらいで勘弁してやるぜ。そりゃありがたいね。それで話は聞かせてくれるのか？いいだろう。5日前の夜のことだ。 5 nights う ago. ちのメンバーの一人が青坊主どもの闇討ちにあった。 Hmm. ここを出てすぐの場所だ。それって。奴らも似たようなことを言ってたんだろうが、こちらに言わせりゃとんだ言いがかりってもんだ。 Interesting. サーベルバイパーは武闘派で鳴らしている。 Hmm. 闇討ちなんて汚ねえまねするわけがねえだろうが。 Yeah, Wald's an honorable warrior. He would never attack somebody from behind. その闇討ちにあったメンバーは打撲による骨折で全治1ヶ月の入院だとよ。まあ青坊主のところみたいに意識不明ってわけじゃねえが、怪我だけってことならむしろ重たいくらいだぜ。そうか。しかしテスタメンツの連中にやられたってのは確かなのか。意識が戻ってるのなら目撃証拠はあるんだろうが。 Yeah, he's an ass. But, like everybody else in the, like 90% of the people in the world, he's an honorable asshole. Who eventually becomes a member of the Grelsritter. まさか見ていないのか？ まあな。 He's like a knockoff McBurn. だが青坊主どもがやったのは間違いねえ。いきなり遠くの方から石が飛んできたらしいからな。石って A テ rock. スタメンツの人が使っていたスリングショットですね。 I did say Wald was knockoff McBurn. Thank you. You never listen to me. ああ、それだ。それを食らって倒れたところをタコ殴りにされたらしくてな。あとは気を失ったらしいが、犯人は言うまでもないだろうが。話は終わりだ。さっきも言ったように細かい事情はどうだっていい。青坊主どもと奴と蹴りがつけられるならもう何だっていいんだよ。 If Wazzy really wanted to, he could destroy the entire city with just a thought, pretty much. 邪魔するってんならいいぜ。 Except for the fact that 6 of the world's most dangerous people are in the world. Are in Crossville. まとめて叩き潰してやるからよ。挑発には乗らないさ。捜査協力感謝する。いろいろと参考になりそうだ。何か判明したら一応。まあ勝手にしやがれ。
Scariest in Crossbell? Imelda. どちらのメンバーも闇討ちに遭っているなんて。どちらかが嘘をついている。そういうわけでもなさそうですね。Imelda is the scariest person in Crossbell because we know nothing about her. どうしたの？ Also, she's a creepy old lady with a collection of scary dolls. まさかさっきの怠慢でどこかやられちまったか。ああ、いや、向こうも手加減してたし It's going easy. ただ少し妙だと思ってる。妙ですか？ああ、 Well, どちらも5日前の夜違う場所で同時に襲われている。 yeah, exactly. Like, as scary as Haley and Revachey and Ouroboros and the Braces and everyone, Erebania, Calvada, this little old lady in the middle of an alleyway is the most terrifying woman in Crossbell. お互いが偶然相手のメンバーを闇討ちするつもりだったとしても、同時にそれだけの人数が動いてたらお互いに気づかないってことがあるか。確かにそうだな。戦闘のプロ同士でもない限り普通なら考えられない状況だぜ。ではどちらかが先にやられてその報復のため動いたというのは。それもおかしいわ。 Yeah, exactly. 先に闇討ちした方は相手の報復を警戒するはず。なのにどちらのメンバーもあっけなく不意をつかれている。そういうことよね、ロイド。ああ、この事件何かがおかしい。 The real criminals were the criminals. 欠けてしまっているみたいな。お困りのようね。 It's Grace! あなたはクロスベルタイムズの The reporter from the Crossbell Times. また会っちゃったわね。 No, no. The real criminals are the criminals. おっと、いい構図。 Because some of the law people aren't criminals, and some of the criminals are lawful. The same animation. 肖像権侵害です。 The real criminal is Grace. まあ記事の写真に使うかもしれないんだし。 Dorothy's a better photographer. ケチケチしないでほしいな。あのですね。またあんな記事を書いて笑い物にするつもりですか？おかげであの記事結構評判みたいでね。それよりもなんだか今度は面白いネタに絡んでるみたいね。ちょっとお姉さんの取材に協力してくれないかしら。この前の記事のお礼としてお姉さんがおごってあげるからさ。
Grace, the true detective. You're not entirely incorrect. 捜査中の情報を部外者に簡単に漏らせるわけないでしょ。それもマスコミの人間なんかに。もう釣れないなあ。せっかく美味しい東方料理をご馳走してあげるのに。 Aww. デザートとして欠けたパズルのピースね。なるほど。情報交換ってことか。Free food is free food. I ain't gonna pass そ that の up. 気があるなら東通りに出たところにある流浪飯店にいらっしゃい。お姉さん、先に一人で飲んで待っててあげるから。あ、そうそう、まだ名乗ってなかったわね。クロスベルタイムズの記者グレイス・リンよ。 Grace グレイ Lynn. スお姉さんって呼んでね。 Miss Grace. グレイス・リン、クロスベルタイムズの記者か。うさんくさそうな姉さんだが、いろいろと情報は持ってそうだな。ここは誘いに乗ってみるか。 She's better at fishing than a fisherman. ごちそうになるかはともかく Putting her 話を聞 primary くだけは聞いてみ attempt よう。 aside. 本部が当てにならない以上、少しでも多く情報が欲しいところだ。Yeah. We need all the help we can get for our investigation. ただ話しすぎないようこちらも気をつけておかないと。同感です。 Togan 気 this. を抜いたらどこまでもずうずうしくしてくるタイプかと。散々な言われようだな。Alright, let's go talk to Grace. There she is. やっぱり来てくれたわね。ほら座って座って。お姉さんがご馳走してあげるから。それなんですけど、食事は遠慮しておきますよ。代わりに話を聞かせてください。何よ、いいじゃない。それとも何？僕たちは警察の偉い人みたいに賄賂は受け取らないぞってこと？ The only way to bribe Lloyd is to put a barrier in front of him, telling him he can overcome it. 俺は別におごってくれるなら喜んで。私も別に貸しを作るのでなければ。まあそうね。常識の範囲内なら問題はないと思う。I'm hungry. I'm gonna order some food.潔癖症なのはロイド君だけみたいね。硬いばっかりだと捜査官と
として大 Daily dinner invites. わかりましたよ。ただし酒はなし。 No それなら alcohol. ごちそうになります。美味しい。 Ooh, that looks かなり上の立つコックがいるみたいね。なかなか美味です。しかしこんなうまい料理に酒がないなんてありえねえぜ。 poor Randy. なあロイド、せっかくのおごりだしちょっとくらいいいだろう。ダメだって。こっちは仕事中なんだから。どこかでけじめはつけないと。はいはい。たくうちのリーダーは固いね。ランディさんが柔らかすぎるのではないかと。 Yeah, probably. そうね。さすがに仕事中にお酒はどうかと思うわ。 And that is also very true. Unless your job is to get drunk. 面白いわね、あなたたち。点でバラバラな顔ぶれなのにどこかまとまってるっていうか、なかなかいいチームみたいね。褒めても何も出ませんよ。それより旧市街での事件に関してはさっき一通り話した通りです。あなたが持っている欠けたパズルのピース、そろそろ話してくれませんか？もし嫌だって言ったら？グレイスさんのことを今後一切信用しないだけです。 That's お yeah. 話をする機会も Lloyd said 今 it 日で最 best. 後になるでしょうね。嘘嘘、本気にしちゃやや。 Lloyd got her でも good. その毅然としたところは結構いいわね。優しげなマスクとのギャップがなかなかそそるっていうか。さてみんな、そろそろ捜査に戻ろうか。ええ、そうね。ごちそうさまです。ああ、冗談だってば。パズルのピースでしょ、ちゃんと話してあげるから。まず前提として、あなたたちルバーチェって知ってる？ Ravache. その名前は？なんだ二人とも豆鉄砲食らったような顔をして。ルバーチェ商会。クロスベル市で認可された法人にそんな名前があったような。表向きは認可された法人を名 The 乗って Goody Two Shoes Mafia Organization. Gotta love them. だけどその実態は昔からクロスベルの裏社会を支配しているマフィアよ。マフィア。犯罪組織というわけですか。なるほど、そういうのがいるって噂は聞いたことはあるが、ロイドとお嬢は知ってたみたいだな。ああ、クロスベルに住んでいたら嫌でも耳にする名前だからな。Crossbell. いろいろなコネクションを持っている組織みたいね。有力者とのつながりもあるから警察も簡単に手が出せないって聞いたことがあるけど。なるほど、裏社会はどこの国も同じか。
そのルバーチェがどうかしたんですか？うん、それなんだけどね。最近ルバーチェの構成員が妙な動きを見せてるらしいのよ。 Interesting. どこか忙しそうっていうか、積極的に動いているっていうか。 Wonder what Ravachi, the mafia is up to. それで私も暇を見ていろいろ調べているんだけど、マフィアが忙しそうに動いている。 That's because the other mafia isn't coming to town. どう考えても Hayway. いい予兆ではなさそうですね。あなたが旧市街に来ていたのも、もしかしてそれと関係が。そういうこと。ある筋から聞いたんだけど、半月ほど前マフィアの構成員が旧市街をうろついていたらしくてね。しかも人目を避けるように質素な格好をしていたらしいのよ。 How did they know they were mafia? あると思わないかしら。なあ、プンプンする。2つの不良グループが同時に起こすのは難しいと思われていた2件の闇討ち。そこに新たな第3の容疑者が現れたわけね。でもおかしいです。なぜマフィア組織が不良グループのメンバーをわざわざ闇討ちに？なあ、問題はそこだ。 Million mirror question. 何らかの敵対関係があるなら話は単純なんだけど。 True. 私の知る限りそういったいざこざは今までなかったんだけどね。同じ暴力的なところはあってもマフィアはプロだし、不良たちは所詮アマチュア。リ
利害が絡むわけでもないから対立する接点がないのよね。じゃあどちらかのグループが相手を潰すためにマフィアと手を組んだってのはどうだ。その場合自分とこの闇討ちは偽装ってことになるだろうが。そこまでやるかしら。ああ、少なくともあのワジとバルドの2人にそこまでの険悪さはなかったな。どちらかというとなんとなくお互いを認め合ってるような。あら、鋭いじゃない。私の知る限り、あのバルド君とワジ君はいい喧嘩相手って感じなのね。もともとあの旧市街にいたのはバルド君のサーベルバイパーだけだったんだけど、そこに2年くらい前、あのワジ君がふらりと現れてテスタメンツを結成したのよ。Well, you can't have a monopoly on the delinquent gang organizations. 当然バルド君たちに It's bad for business. 締め上げられそうになったんだけど、ひょっとしてそうなのよ。ワジ君ああ見えて格闘術をやってるみたいでね、目にも止まらぬパンチとキックで油断してたバルド君を叩きのめしちゃったらしいの。Punch and kick. あら、意外です。はあ、あんな可愛い顔してそんなに強かったのかよ。あのバルドも相当なものだったけど、まあ最初は油断しただけで、その後は何度かやり合ってほぼ互角の勝負みたいだけどね。でもそういう経緯があるからお互い認め合っているみたいよ。なるほど、ライバルというわけですね。となるとマフィアを利用して相手を潰そうって線はなしか。そうだな。2人とも人望は厚そうだ。Yeah. 下の暴走じゃなさそうだし。そうなると It was a false flag operation. 私としたことがサービスしすぎちゃったかな。他の取材があるからこれで失礼させてもらうわ。まあせいぜい頑張っていい記事を書かせてちょうだい。それじゃまたね。 Doodles. 我が道を行くって感 She じだ didn't ね。 even eat a single part of her food. Actually, they haven't eaten any of their food. They just leave it で there. も彼女のおかげでかなり情報が揃ってきたわ。ああ、マフィアの話が聞けたのはかなり大きな収穫だった。問題はどうしてマフィアが旧市街に介入してるのかだけど、これは難しいな。判断できる情報が少なすぎる。警察のデータベースでも見た覚えはありません。セキュリティの高い場所に隠されてるみたいですね。いわゆる機密情報ってやつか。彼らを取り巻く関係を考えるとその可能性は高そうね。一度支援課に戻ってセルゲイ課長の判断を仰ごう。なんとか自力で解決したかったけど、そうも言ってられないみたいだ。そうね。 Yeah, let's go talk with the chief. 戻っておっさんを捕まえるとすっか。First, let's talk to Kynes again. Yeah, let's come to this. I regret not reading my old man's medical textbooks.
Medical textbooks? What the? It's just you guys again. You got a problem with that? Everybody has a secret or two. We dragged Azel back here after he was assaulted to administer some emergency medical care, but he didn't regain consciousness. We ended up calling an ambulance and had to wait until dawn before we could shuttle him off. I may despise my old man, but I really regret not having him teach me some basic first aid techniques. So that's what happened. You guys must be worried sick. Yeah, strangely enough, the ambulance didn't depart for the hospital immediately after picking up Azel. Oh, how come? Apparently some other person downtown got injured and sent to the hospital. It was some stinking saber viper. One of his comrades told us he got hurt. The ambulance ended up taking both injured victims to the hospital at the same time. So members from both of your groups were assaulted on the same night. Interesting. Talk about some convenient timing, eh? Convenient? The timing was horrible. You think we want to share an ambulance with some viper? Lost my cool there for a second. Azel being hospitalized has me worried. My old man works there, so maybe I'll use him as an excuse to go visit Azel tomorrow. And then we've got another side quest to do. In the Bracer Guild. Excuse me, Michelle. We came back like you asked us to. So what did you want to show us? Yeah, well, there you are. How cute of you to come running like a group of puppies when I call for you. Well, if I could recall correctly, you mentioned you had some kind of plan to measure our competency, right? You sure did recall correctly. If you're feeling up to the challenge, what do you say to taking a little test? Huh? What kind of test is it exactly? It's nothing too complicated. I'll pick out 10 questions at random from a test bank we use in the written portion of the Bracer exam. That way, I'll be able to know if you're at least as knowledgeable as a junior Bracer if you manage to get all 10 of them right. However, if you were to fail, there would be no place for us to operate in Crossbell, where some of the continent's greatest Bracers have gathered. Am I correct? Talking about putting under pressure. So we miss one question, we're going to be labelled a bunch of dumbasses? That's kind of a raw deal. Sure. Not at all. I'm not doing this to put you guys down. That's just not my style. So here's a tip for you. You can study the stuff that's going to be over on the exam over at the public library in the administrative district. Remember, I'm giving you this test to see if you'll actually be worth your salt when it comes to helping the citizens of Crossbell. So, are you guys up for the challenge? I know all of this stuff. Sure, we'll give it a shot. Now that's what I'm talking about, baby. Yo, Lloyd, you sure about this? Yeah, I'm not too worried. I'm not too worried about it, honestly. We had to take similar exams back at the academy. And Mega, remember, all of this will be on the test. Besides, it's almost like I'm running away. If I back out of it now, it wouldn't feel right. I understand what you mean, and I agree. Likewise. I guess there's nothing more to say then. Let's do this! Haha, I like that feisty attitude. By the way, Lloyd, I get the impression that you're the leader of the group in a way. Want to take a crack at answering the questions on behalf of everyone else? Yeah, I'll do it. Oh, I love that look in your eyes. It's giving me the willies. Okay, boys and girls, let's get this party started. Question 1. Bracer Guild Receptionist Michelle's Test. Bracer General Education Examination. Now the first question. This one will be a cute freebie to get you warmed up. As we all know, the Orbital Revolution brought forth the technological advancements of orbits to our continent. Question is, how many years ago did it occur? Approximately 50 years ago. Pretty sure it happened about 50 years ago, right? Bingo! Right you are, my friend. Alright, I'll be right back. My food has arrived, so sit back and enjoy the music.
Alright. Let's get back to it. Don't let it get to your head, though. That one was just a freebie. But really, it's crazy to think about how much Orbital technology has advanced in the last few decades. Back when I was a little kid, I would have never imagined riding in something as fancy as an Orbital car. Seemed like something straight out of some fairy tale. That's one hurdle down. Anyway, on to the next question. Question numero 2. The driving force between the Orbital Revolution was all thanks to one man's prototype Orbment. This one's another gimme, but who is the creator of said Orbment? Professor C. Epstein. You got the right answer. Did you guys know that people were skeptical of his invention at first? They probably just didn't see what the big deal was. But once people began to realize just how gosh darn useful they are, they quickly became an integral part of our daily lives. The Epstein Foundation has made great efforts toward the research and adoption of orbital technology. That much is common knowledge. The orbital stuff I use for combat also falls under the Foundation's research efforts. Oh yeah, Theo totally mentioned that. Who's employed by the Foundation. That was a close call. She probably would have given me quite a glare if I had screwed that one up. Enough chit-chat. Next question. We all know that quartz are the key component to any orbital device, right? And to synthesize quartz, you need Sepith. And when I talk about Sepith, what specific form am I referring to? Septium fragments. Heck yeah, you got that right, buddy boy. Septium fragments are refined into quartz, which we then use in our orbital devices. Monsters are inherently attracted to septium, so they often end up munching on Sepith. Defeating critters is an easy way to obtain Sepith, so keep that info in your back pocket. So far, so good. These questions are all common sense. Time to prepare for question 4. A good friend, the Erebonian Empire lies to the west. Its important and overwhelming existence can be felt by all of us Crossbellans. I imagine you've seen that emblem before. Can you recall what the symbol of Erebonia is? Golden Stallion. Supporting Gauntlet is Bracerkild, White Falcon is Liber. Nay, is what I would say if you were wrong, but you're right. It's no secret that the pride of the Erebonian Empire lies in its unmatched military might. The Golden Stallion is a symbol of that power of theirs, and thus is on the country's emblem. There was once an order of knights in the Empire known as the Eisenritter. They were known for employing cavalry, so that might be why the Empire adopted the Golden Stallion as its emblem. Nice. Managed to get that one right somehow. Now for question 5. Halfway through this quiz. The nation known as the Calvard Republic sits directly to the east of Crossbell,
opposite the Erebonian Empire. It's no exaggeration to say Crossbell's entire history revolves around the long-term struggle between Alvard and Erebonia. Sorry. Now, your question is this. What is the name of the primary manufacturer of orbital and heavy weaponry for the Republic? Weiss is Libel, Reinford is Erebonia, Vern Company is Calvard. Vern, baby Vern. That's exactly right. Calvard's Vern Company and Erebonia's Reinford Company are famous as the continent's two largest manufacturers of orbital weaponry. However, it's not fair to only discuss their weapons development. They're also responsible for making vehicles, appliances, and plenty of other nifty items. The lead-in for that one threw me off a little, so I'm glad I got it right. It looks like we've made it past the halfway point now. You're giving a valiant effort. Nice job, Fierce Lady Revels. Keep this up. I'm sure you'll have no problems plowing through the rest of it. You're doing great, Lloyd. I'm thoroughly impressed. Yeah, come on, guys. I don't think I've really been that impressive. It's all pretty common knowledge so far. Well, regardless of how well you're doing, you've still got 5 questions left, buckaroo. I think you've had enough time to warm up, so it's time I up the ante. I hope you're ready. Shall we begin? It's time for the 6th question. A catastrophic event known as the Great Collapse befell our continent a long time ago. The disaster resulted in the complete loss of civilization and fractured people into different factions that waged war on one another for many centuries to follow. This period, now known as the Dark Ages, was eventually ended by one such faction that rose triumphant. They organized themselves to bring about order and justice to Zemuria, allowing for the rebuilding of society to begin. You probably know who I'm talking about, right? It was the Septian Church. Because the Bracer Guild didn't come into existence until the Orbital Revolution. And the Fisherman's Guild has no power. Sure was. Good job paying attention in Sunday school. Around year 500 of the Septian calendar, the Septian Church emerged to spread the teachings of the sky goddess Avios. Their intent was to provide aid to those in need. The church's influence grew powerful enough to establish themselves across Zemuria, so the nobles and knights who ruled during the Dark Ages could no longer ignore them. The effects of Avios and her teachings can still be felt all across the continent to this day, as they are deeply rooted in our society. Okay, good work on that one, Lloyd. Anyway, on to lucky number 7. The headquarters of the Septian Church is located in the city-state known as the Holy City of Arteria. The Holy City of Arteria is made up of various administrative organizations that handle specific tasks, giving it a state-like structure. Among these organizations is one that handles the church's ceremonial rituals. Do you happen to know which organization I am referring to? It's not the Papal Guard. It's not the sacraments, it's the divine worship. Bingo! Good job, that was one tough cookie. Most priests found within chapels and cathedrals across the continent are part of this branch of the church. There's actually a cathedral located outside of the northern exit of the city that I offer the occasional prayer at.
The Archbishop in charge there is also from the Congregation for Divine Worship. Yes, that was really tough. Can you feel the burn? We're almost there. On to the 8th question. As we all know, the Bracer Guild has branches all across the continent. What I really want to know is, where in Cimmeria is the main headquarters located? Le Mans State. You're Le Mans because right you are. Headquarters can be found in Le Mans State, along with our biggest investors, the Epstein Foundation. In the event of a serious conflict, HQ can issue a direct order for all bracers to mobilize. Ah, I see. Time for the 9th question. Phantom Thief B. I've actually heard of him before. Wasn't his name Phantom Thief B? Unbelievable. You got it right. Looks like you've done your foreign affairs homework. His infamy transcends the confines of Erebonia, as people across the continent have heard of his misdeeds. Nothing is safe from his grasp either. He's stolen anything ranging from rare paintings in museums to a whole friggin' tank. Rumor has it that he was recently running amok in Libel. Who knows, maybe you'll run into him sooner than you think. Yeah, I've definitely heard rumors. I'd like to avoid him if possible though. Time for the 10th and final question. Erebonia and Calvat have been at each other's throats over the rightful ownership of Prospel State for a while now. They've waged war against each other time and time again, causing grief and bloodshed for many innocent civilians. The situation became so severe that it was brought to the attention of Libel's Queen Alicia. She proposed a treaty to end the conflict between the two nations. The treaty was signed 2 years ago by 3 nations: Libel, Erebonia, and Calvad. If you're truly Prospellan, then the answer to this question should be a no-brainer, right? What was the name of the treaty signed by the 3 nations? The Non-Aggression Pact. And non-aggressive it was. That one should have been a gimme. The treaty was drafted with the intention of diffusing conflicts between any of the 3 nations via diplomacy as opposed to war. Prior to the signing of the treaty, tensions were at an all-time high in Prospel State. I'll spare you most of the details, but both nations' armored divisions thought it appropriate to hold simultaneous military exercises at our borders. One single misstep could have had catastrophic consequences. I'm sure it would have triggered a full-scale war between the 2 of them. And so Queen Alicia proposed this treaty as a means of preventing that from happening. We should all be extremely grateful to Libel. They really saved our behinds. No way was I going to get that one wrong. Oh, that's finally over. I was having so much fun. Good job getting through that. Oh, thank Adios, it's finally over. Why don't we take a look at your score then? Wowza, perfect score. Your knowledge is in line with the adjacent junior braces at least. Huh, it looks like you have some potential in you after all. Oh, well, that's a relief to know. Thank you very much. Ah, I didn't think you'd compliment me like that. Dude, I was on the edge of my seat the whole way through. I'm glad I can finally take a breather. I'm surprised Lloyd managed to answer questions outside of his area of expertise too. I think I'll ask him to assist me with filling in missing information for the database. You guys are embarrassing me.
Anyway, I have a little reward for you for getting all those questions right. Oh, wow. Are you sure we can have this? Yep. Didn't think you stood a snowball's chance in Gehenna of doing so well. So think of this as my apology for underestimating you. It's all yours now, sweetie. Take it. Well, if you say so. Thanks a lot. This concludes our little quiz. Now that that's done, you guys better bust your humps and work hard so us braces can catch a breather every once in a while. Yes, sir. We'll do everything we can. Yay. Let's go rest at the inn again. Arc-en-Ciel. And we leave. And we head to the SSS building. Yay. 報告はではおお、戻ったのか。不良どもの喧嘩ちゃんとと。課長、少し厄介なことになって。ああ？そうだな。この件に関してはお前たちに全て任せた。え？それはどういう？ここで引くもさらに突っ込むも判断は任せたって言ってるんだ。ルバーチェの件に関してもお前たちに教えることはない。全部自分たちで調べてみろ。そんな無茶な。俺がやめろと言ったらお前らは納得できるのか？マフィアの件に関してはそれだけめんどくせえ問題なんだ。もし俺が上司としてまともな判断をするんだったらやめるとしか言いようがない。それでいいのかよ。いいえ。ここで打ち切りってのはちょいと後味が悪いかもな。そうね、いろいろと知ってしまったし同感です。そうだな。何も知らない小僧どもが足を滑らせて大怪我でもしたら寝覚めが悪いしな。せめていいアドバイザーをお前らに紹介してやろう。いいアドバイザー。Sergei handed over a business card to Lloyd. Grimwood Law Office. どこかで聞いたことがあるような。西通りにある法律事務所だ。イアンっていう名前のヒゲ面の弁護士先生がいる。Ian。あのパン屋の裏手にある。そういえば俺も前いた時何度か挨拶くらいはしてますね。私も聞いたことがあります。確か企業や貿易省などの法律相談をしている先生ですよね。その一方で市民の法律相談にも親身に乗ってくれるという。My drink is finished. クマみたいなヒゲ面してるからクマヒゲ先生なんて呼ばれている。Grizzly Grim。あの先生ならマフィアについてかなりの情報を持っているはずだ。ひょっとしたら警察も知らない最新情報なんかもな。それはすごいですね。Let's go. だよ、その先生は。
ま、会えばすぐにわかるさ。 He's a good one, from what I understand. 前に俺が会った時に徳武 Wait, 支援 he's 家 a のことは good 話した。 lawyer. That's why I'm so cold. お前たちの身分を明かせば話ぐらいは聞いてくれるはずだ。この機会に挨拶しとけ。わかりました。西通りならすぐ近くだ。とにかくその法律事務所を訪ねてみよう。ええ、わかったわ。 Let's go. No, I can just go out this way. There's the boys. Grimwood Law Office. グリムウッド法律事務所。ここがそうみたいね。ああ、その先生のことも何度か見かけたことがあるよ。そんな偉い先生だなんて思ってもみなかったけど。それでは先生、今後ともよろしくお願いします。なあ、それはいいが、しかし君たちのところはもう少しなんとかならんのかね。少しは市民の気持ちというものをだね。市民の人気取りが仕事ではありませんので。それでは失礼します。Dudley! お前たちは。何か。なるほどな。セルゲイさんが飼い始めた子犬どもだったわけだ。え？そのバッジ、あなたもクロスベル警察の？私のことはどうでもいい。どうやらイアン先生を訪ねてきたようだが、くれぐ Yes. れも余計な時間を取らせるんじゃないぞ。お前たちのような役立たずと違って、いろいろと忙しい人だからな。Why is everybody always rude to newbies? Don't be rude to newbies, they're still learning. なんだ今のは。どうやら本部の捜査官みたいだけど、いたけだかな感じですね。He is しか arrogant. しあのメガネ、ずいぶんとやるみたいだったぞ。左脇のところにでかい獲物を吊るしてたな。そうなのか？よく気づいたわね。私もセンサーで感知しました。大型の軍用拳銃。そんなところでしょうか。ああ、多分そうだろう。はあ。Dang, guys. 二人ともすごいわね。たまたまさ。One second. Just want to check this thing. Alright. Okay. Bum, 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 bum. Save that.
Okay. All right. Make sure that's right. Perfection. Okay. Now I'm good. Just needed to check a thing real quick.それよりその先生を訪ねなくてもいいんですか？ああ。Right. 忙しいところ悪いけど挨拶させてもらおうか。おや、忘れ物かね。おっと、これは失礼した。He's a big 法 man. 律事務所へようこそ。今日。いや。いや、遠慮することはないよ。まだ若いようだが、借金などで困ったことなの？それとも仲間を集めて事業でも起こしたいのかね？何でもいい。ドーンと相談してくれたまえ。Ask anything. そのですね。なんかすごい精力的なおっさんだな。この人が熊ひげ先生ですか？噂通りの方みたいね。おや。よく見れば君の顔どこかで見たことがあるな。Much better. 確かこの辺りに住んでいた子じゃなかったかね。覚えててくれたみたいですね。Yay. ええ。3年くらい前に近くのアパルトメントで暮らしていました。改めましてロイド・バニングスと言います。 Lloyd Bennings. おお、そうか。道理で見覚えがあると思ったんだ。バニングス。お、ひょっとしてガイ・バニングスの弟さんか。Yes. Guy Bennings' younger brother. ひょっとして兄のこともご存知だったんですか？ご存知も何も。どうやら事情があってきたようだね。こんなところで立ち話もなんだ。座って話をしようじゃないか。Yeah, let's talk with Grimwood. 一応名乗っておこうか。私の名はイアン・グリムウッド。Young この Grimwood. 法律事務所で弁護士をしている。なるほど。君たちがセルゲイ君の言ってた特務支援課の新人だったのか。そういえば最新のクロスベルタイムズも読んだよ。
着任早々、なかなか頑張ってるみたいじゃないか。なんだか散々なことを書かれちゃってますけど。しかし、そうか。あのガイ君の弟さんが警察に。Yep, Guy's younger brother is now a police officer. エイドスの巡り合わせを感じるね。先生と兄はどういう。なあ、今の君たちと同じくたまに情報交換に来てくれたんだ。Yep. もっとも Legal 彼 advice. は非常に優秀な捜査官だったからね。逆に私の方がいろいろと助けてもらったくらいだよ。ちょっと待ってください。ロイド、あなた捜査官のお兄さんで Was. なんだよ水くせえな。そんなこと一言も聞いてないぜ。Theo knows. つい言いそびれててさ。それにもう亡くなった人だから。仕事中に殉職したんだ。 Yes. ちょうど3年前になるかな。そうか。それでお前しばらくこの町を離れて。ガイ君のことは残念だった。Yes, 私 it も個 was. 人的にあの事件のことは調べてみたこともあったが、残念ながら手がかりすら見つかっていない状況でね。そうですか。いや、今は兄のことはいいんです。それよりも先生、ルバーチェについて何かご存知のことがあれば教えていただけませんか。 Yes, let's learn about Revashi. ルバーチェか。 Revache. 彼らにまつわる黒い噂は多い。帝国と共和国にまたがる Legal dealings. 盗品売買にミラーロンダリング。両兵団の斡旋や武器の密売まで、そのどれもがクロスベルの特殊性を利用したものと言えるだろう。クロスベルの特殊性。近年ますます盛んになっている貿易業と金融業の発展。それと反比例するかのように脆弱極まる政治基盤ですね。 Yes. このクロスベル自治州の政治基盤は極めて弱い。多くの政治家は帝国派か共和国派のどちらかに Greedy power hungry leeches. 威厳を貪る者が多いんだ。そしてマフィアの暗躍を取り締まる法案が出されたとしても、彼らと癒着した議員に潰される。なんだそりゃ、本当なのか。残念だけど本当よ。ルバーチェの利権とつながっている議員は相当多いと言われているわ。 And you cannot touch them. おそらく警察が動けないのも
それが最大の理由でしょうね。Like, get rid of the mafia. 大人の事情ですか。それではルバーチェは実質上犯罪を起こし放題なんですか？いや、さすがにそれはない。あからさまな犯罪を放置すれば市民や周辺諸国も騒ぐだろうし、Yep. 今のところは市民生活に直接迷惑はかけない一線だけはルバーチェ側も守っているようだ。逆にその一線を越えなければ何をやっても警察は Murdering? 動かない。 Not great. そう鷹をくくっているところもあるみたいだがね。そこまで。なるほどな。活気ある華やかな都市の裏側に地味猛量のうごめく影ありか。 Yes, indeedy. 機密レベルの高い情報をチェックしておきたいですね。 What sort of information is inside those highly classified documents? ルバーチェの基礎知識はだいたいそんなところだが、しかしここ最近少し風向きが変わってきていてね。 The situation with the mafia has taken a turn? どういうことですか？これはまだ警察の方でも掴んだばかりの情報らしいが、最近どうやらルバーチェの対抗勢力が現れたらしいんだ。 Interesting. それもかなり強力なね。対抗勢力、まさか遊撃士協会ですか？いや、対抗勢力といっても悪い意味でだよ。カルバード共和国の東方人街に一大勢力を構えている組織。 Anyway. その組織がこのクロスベルに進出し始めているらしいんだ。本当ですか？まあ、以前からそんな噂はあったが、どうやら Various rumors on the organization, huh? 組織の名はヘイユエ。 Hey, you. そしてつい最近、クロ Ah, ス it's ベ Hey ル You, の公安区に not 出 Hey ている Way. のがヘイユエ貿易公使という。 Hey, you trading. ヘイウェ。いかにも東方風の名前ですね。しかしマフィア同士のへい抗争か。こりゃ不良同士の喧嘩どころの騒ぎじゃないぜ。幸いにしてというべきか。まだその構想そのものは表立っては始まっていないらしい。 No overt signs, huh? しかし近いうちに何らかの形で暗闘が始まるかもしれない。 警察の捜査一課などはそれを警戒しているようでね。 First Division seems to be keeping a close eye on the whole thing. 捜査一課って。もしかして先ほどこちらを訪ねていたメガネの男性は？なあ、捜査一課に Detective 所属する Dudley. ダドリー君という捜査官だ。ちょうど今話していることと同じような話をしに来たのさ。そうだったんですか。
ロイドさん、どうしたんですか？ひょっとして何か気づいたことでもあるのか？ Did we notice something? まだ完全にはまとまってはいないけどね。先生、ありがとうございました。先生の情報のおかげで解決の糸口が見えた気がします。Yeah. それは何よりだ。セルゲイ君には世話になっているし、君たちのことはまた何かあったらいつでも訪ねてきてくれたまえ。Let's go. それでどうするの？ The next course of 考 action. えをまとめるんだったら支援課に戻りましょうか。そうだな。その前に Time for the debrief. 他に片付けたい用事があるなら済ませ。俺が考えていることが事件の真相だったとしたら。へへ、なんだかんだ言って自信があるみたいじゃねえか。そういうことならとっとと他の用事を済ませて支援課に戻るとするかね。はい、急いで片付けましょう。 Yes, let us make haste to the SSS. あれは何か書かれてるわね。 There's a note stuck to the bulletin ヤ board. ホ用で出かけてくる。例の件は好きにやってみろ。セルゲイ。 Adrian's to run. 課長はルスか。あのおっさん、面倒になってとんずらしたんじゃねえだろうな。その可能性は否定できませんね。まあまあ、好きにさせてくれるならそれはそれで助かるじゃない。それでどうする？ The next 早速 step. 事件に関するミーティングを始めましょうか。ああ、そうだな。 To start the meeting, inspect the exclamation point mark at the table. Start そ the れじゃあ meeting. 早速ミーティングを始めよう。事件に関する情報を一通り整理してみるんだ。 Yeah. 発端は5日前の真夜中、 Incident took place around midnight. サーベルバイパー Okay. とテスタメンツのメンバーが Both gang そ members れぞれ何者かに襲 lost. われた。 Members of both gangs were 場所 ambushed. は旧市街の別の2カ所。 And the attacks occurred at two different places. こことここになる。西の裏通りがテスタメンツのメンバーが襲われた場所。で、東のライブハウス前がサーベルバイパーのやつが襲われた場所ってことか。こうして見ると旧市街の反対側同士ですね。 Yes. が同じ夜に起きてもすぐには分からなかったはずだ。それぞれのたまり場に運び込んで手当てをしてから翌朝病院へ。確か襲われた2人は同じ救急車で運ばれたのよね。ああ、救急車の人もさぞかし面食らっただろう。そしてようやく闇討ちがお互いの仕業だと確信して現在に至るというところかな。やっぱり第三者がいたとしか思えねえぜ。どちらかのメンバー全員が口裏を合わせない限りどっちの犯行も不可能だろう。ああ、この段階で2 Alright, つの犯行 so we know it's a 第 third 三 party. 者の仕業だと仮定してしまっても構わないと思う。そうね、少しずつ可能性を絞らないと前に進めないし。
その第三者として上がってきた名前があるわけね。ああ、ルバーチェ商会。クロスベルの裏社会を支配しているというマフィアだ。グレイスさんの情報によれば、半月ほど前、その構成員が旧市街で目撃されている。その情報自体の真意を確かめている時間はないけど、まずはルバーチが2件の傷害事件を起こしたという過程で話を進めてみよう。What does Ravachi そうなると get out of it? やはり問題は動機ですか。What was their motive? それが問題だ。逆に言えば、それが明らかにならない限り推理。動機ね。利害の絡みそうにないマフィアと2組の不良集団。それら3つの点を結ぶ線があるはず。Yes. What is the line? ねえロイド、見当はついているのでしょ？まだ確信があるわけじゃないけど、3つの点を結ぶ線、考えられるとしたら Presence of Heu. 可能性があるとすれば、現実的なのはヘイユエだろう。Heiyu. ああ、あのヒゲ先生が教えてくれた情報か。確かに可能性としては一番ありそうな気がするけど。でもそうだとしたらどんな線になるのかしら。 What about them connects 点 these 同士 three? が線で結ばれるのは何らかの必然性となると、ヘイユエ絡みでマフィアが2組の不良集団を襲う必然性があるわけですか。そうか、これなら説明がつくぞ。Yeah. なんかひらめいたか。 What you thinking? 必然性の話だよ。ヘイユエのクロスベル進出を受けてルバーチ側がすることといえばなんだ？それは単純に考えれば戦力増強だろう。兵隊の増強と武装の強化、どちらも欲しいところだよな。Yep. マフィアなら武装の強化は密貿易で確保できるだろう。だが But people. 戦闘員の方はどうだ？そいつは普通に考えたら両兵団を雇うところでしょうけど、ダメね。クロスベルはいろいろな意味で周辺諸国から注目されすぎている。不戦条約の手前もあるし、両兵団を勝手に動かしたりしたら帝国と共和国が黙っていないわ。 Yeah. それは両者の意を受ける政治家や議員たちにも同じこと。ロイドさん、もしかしてその兵隊候補として不良どもをってことかよ。なあ、血の気が多く、しかも How 統率されて planted い and る more 若者 less たち。 disciplined. この町で運用できる戦力としてはまさにうってつけだろう。しかしどちらのグループにも目障りな存在がいるとしたら。なるほど。 Malden was he? あのワジ君は間違ってもマフィアに協力しそうにないし、あのバルドさんもお山の大将でいたいタイプ。 Exactly. とてもマフィアの下で働きそうにはありませんね。そこでお互いを潰し合わせて弱体化したあたりを見計らって一気に取り込みにかかる。 Which is a smart play. Weaken your enemies and then come in and clean up. なるほど、そういう筋書きかよ。あくまで可能性の一つさ。
現時点である情報を一つずつ組み立てた場合のね。またまた謙遜する Look at you being all modest. Aw. What a cute little Reed. Not Reed. Lloyd. Reed is in 2 games. Reed. Not Reed. 推理にも無理がないし、状況的な説得力もあるもの。 He is a 伊達に detective. 捜査官の資格を持ってはいませんね。ありがとう。それでさ、この推理、あの二人にも伝えた方がいいと思わないか？あの二人って。おいおい、まさか。そう。バルト・バレスにワジ・ヘミスフィア、サーベル・バイパーとテスタメンツのヘッドたちさ。Let's go. 駅前通りの外れにある資材置き場だったが、しかし通信で呼び出したかと思えば警察のガキどもが。今の多分共和国方面の最終列車ってところじゃない？ The last train for Calvard. マジ？やあ、こんばんは、バルド。なかなかいい夜だね。月が濡れたように輝いているよ。てめえ。そうか。そういうことだったのか。警察のガキどもを語って俺をはめたってことかよ。そういうことなら話は早い。怠慢なら望むところだ。ここでケリをつけてやろう。僕としてはそれでも依存はないけれど、あいにく僕も君と同じくこの場に招待されたゲストでね。何？ほら、来たみたいだよ。てめえら。すまない二人とも。Let's chat. 待たせてしまう。お招きに預かり光栄至極。約束通りさぞ面白い話を聞かせてくれるんだろうね。Fun anecdote. 面白いかどうかはともかく興味深い話ではあると思う。早速聞いてくれるか？ちょっと待ちやがれ。面白い話だ。一体何を言ってやがる。バカだな君は。5日前の夜、旧市街で起こった2件の傷害事件。その真犯人の目星がついたって話に決まってるじゃないか。驚いた。あなたの方も疑っていたようですね。まあ僕も最初はメンバーの勝手な暴走かと思ってたんだけど、よくよく状況を整理してみるとどう考えても不自然じゃないか。バイパー側にしてもそれは同じ。まあ僕の推理はそこで止まっちゃってるけどね。そうか。だったら話は早そうだ。バルド・バレス、いろいろと不審なことはあるかもしれないけど、まずは一旦こちらの話を最後。手短に話せ。もしくだらねえ話だったらBaby-faced Lloyd. No, not the face. That's the moneymaker. 現時点での情報を組み立ててみた推理だ。率直な感想を聞かせてほしい。やれやれ、参ったね。まさかマフィアなんかにそこまでコケにされてたとは。それじゃあ今の話納得してくれたのかしら。納得も何も。前にルバーチェの使いが僕たちのところに来てるからね。
いい目を見させてやるから、うちの下で働かないかってね。もちろん、鼻で笑って追い返してやったけどさ。そうだったのか。決まりだな。 Interesting. バルド、君のところはどうだい？やっぱりマフィアの勧誘があったんじゃないの？ああ、一月くらい前にな、あまりに舐めた話だったから、脅しつけて叩き出してやったが、まさか、ここまで舐めた真似をしてくれるとはな。アジてめえとの決着は延期だ。マフィアだろうと関係ねえ。まとめて叩き潰してやら。As you do. ちょっと沸点低すぎです。落ち着いてくれ。下手にそんなことをしたら。ほんと、バカだな。何？マフィア相手に喧嘩して勝ち目があるわけないだろ。下手に乗り込んだところで蜂の巣にされるのがオチだろうね。せえ、やってみなきゃわからねえだろ。あのね、君はいいとしても、 Yeah, Walt could 君の survive. 可愛い射程たちまでそれに巻き込むつもりかい？なら、てめえはどうなんだ。ここまでコケにされて仲間をやられたままでおめおめと引き下がれんのか。そんなわけないだろ。 No, revenge. 今回の件、関わってるのはマフィアでもごく一部のはずだ。なら、そいつらにのみ落とし前をつけさせればいい。報復もできないくらいきっちりと筋を通した上でね。バルド、君にも協力してもらうよ。Yeah, it's us against them, unless it's against the other group. ちょっと待ってくれ。何をするつもりだ？あんまり不穏な It's ことは。 that me against my brother. Me and my brothers against the cousins, and then the family against the world. ああ、心配しなくても君たちにも手伝ってもらうから。君たちの任務は旧市街での事件を解決すること。だったらマフィアが今後僕たちに余計な手出しをしないよう言い含めてやる必要がある。どう？違うかい？それは。どういうこと？よくわかりませんが。なんか Well, it's- ロイドのやつ取って食われそうだな。あんな面白い推理をわざわざ披露してくれたんだ。責任を取って最後まで付き合ってもらうよ。3日が過ぎた。 3 days passed 一 since 触 then. 即発だった不良たちの争いは、それから旧市街は不自然なほど平穏な雰囲気を取り戻していた。そして Then, one evening, 静かなもんだな。あそこまで仕込んだのに、どうして潰し合いが始まらない？最後の一押しが足りんだけさ。導火線に火がつけば勝手に潰し合いが始まるだろう。バイパーとテスタメンツ、どっちのガキでもいい。目についたやつをやるぞ。くれぐれも姿を見られるなよ。バイパーならスリングショット、テスタメンツなら背後から一撃だ。ああ。狩りの始まりだ。here we go. 青ウサギを一匹っと。
っさりかかってくれたな。時間はない。とっとと痛めつけるぞ。ただし殺さない程度にな。悪く思うなよ。させるか。何まったく、まさかここまで見事に引っかかってくれるとはね。こいつ現行犯逮捕と行きたいところだけど、微妙におとり捜索採取、今回は勘弁するしかないか。こいつまさか警察の人間か。彼はあくまで助っ人さ。おおお、本当に引っかかるとはな。なかなかの弓ですね。ロイド、大丈夫？ああ、無傷だよ。念のため防護クッションを頭巾に仕込んでおいて助かった。まさか俺たちの存在を嗅ぎつけられていたとは。さてと、どうするお兄さんたち。この場で投降するなら多めに見てもいいけど、それとも今度はあんたたちが駆られてみる？Damn. 分かれるぞ。待て。二人ついてきて。おい Come on, Ozzy, let's go. ロイド、どうするの？エリー、頼む。ランジとティオはもう一組を追ってくれ。分かったわ。合点勝利。くそ、まさか腰抜けの警察が出張ってきてるとは。こうなったら一旦戻って応援を。待て、こんな失態若頭にでも知られて。 they can't do shit. とにかく俺たちだけでも先に。どこに行くんだ。炭ですね。ああ、 Checkmate. あとはロイドたちの方だな。間抜けが。仕方ない。抜け道を使うぞ。ご苦労様。いつの間に。くそ、下だ。ここまでだ。振り回してくれたわね。鬼ごっこは終わりだよ。Yeah, we caught そろ him. そろ観念したかい？ Ha 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 ha. ガキどもがいい気になりやがって。俺たちプロを本気にさせたことをせいぜい後悔させてやる。どうやら一戦交える必要がありそうだね。We got Wazzy. 君たちの援護期待してもいいのかな。そっちこそ足手まといになるなよ。来るわ。やれやれ。それ。私の番ね。任せてくれ。 Battle scope on you. 俺の番だな。 Let's get rid of the one with the weapon first. タイガーチャージ。さてと、私の番ね。任せてくれ。僕の番か。 We'll do Tia on wide. ありがとう。僕の番か。 Good. 行くぞ。私の番ね。僕の番か。行くぞ。 And just 行くよ。 do attacks. 俺の番だな。さてと。
we'll do Aura Ring. We heal everybody. もらった。一気に行くよ。あ、わかったわ。 We're finished with Team Rush. And everybody got stuff. Yay, we win! さすがに手強かったな。 I'm the best! 使っていた銃も最新の軍用拳銃みたいね。帝国製みたいだけど。密貿易で扱っている武器の一部ってところかな。それにしても君の演技もなかなかだったね。あの倒れ方どうに言ってたじゃない。あんな作戦を伝えられたら協力しないわけにいかないだろう。大人の役目、他の誰かにやらせるわけにもいかないしな。はあ、それで危険なおとり役を買って出るんだもの。こっちは気が気じゃなかったわ。ごめん。そんなお人よしじゃこの先大変だと思うけどね。 Probably. まあそういうタイプは個人的には嫌いじゃないかな。えともかくこれで落とし前をつけることができそうだ。君たちの協力に感謝するよ。ガキどもが調子に乗りやがって。やっちまったな、ガキども。俺たちルバーチェを本気で怒らせちまうとはな。Oh no. 警察のガキどもも同じだ。こっちには偉い議員先生もいる。ただで済むと思うなよ。こいつら。どうやらお仕置きが足りなかったみてえだな。全員サンドバッグみたいに吊るして血だるまにしてもいいんだぜ。Now they're terrified. さすがにそれは。まあまあ、ここは僕たちに任せてよ。バルド、あまりやりすぎは良くない。このお兄さんたちだってプロだ。あまりメンツを潰しちゃったらなりふり構わなくなるんじゃない？ Whatever. お兄さんたちだって表沙汰にはしたくないだろ。僕たちガキども相手にプロがちょっかいかけた挙句に返り討ちにあったなんてみっともなくて上には報告できないよね。ふざける。その気になればいくらでも。 He's not wrong. さすがにここが引き時じゃないかしら。Grace. グレイスさん、どうしてここに？実はこの数日君たちの動きに注目してたのよ。そしたら予想通りいろいろやらかしてくれるじゃない。いやー、なかなか面白い記事が書いてあるわ。Oh, Grace. Let's see. Teme. 雑誌社ごときがルバーチェ相手に。ま、うちもいろいろあるから名前は出せないと思うけどね。でもこれ以上みっともない真似をしたらどう？いいだろう。この場は引いてやる。だがもし約束を破ったら
はいはい、わかったわ。Standard issue threat. あなたたちこそこれで手打ちっていう約束はちゃんと守りなさいよね。これ以上一線を越えたら遊撃士が出張ってくるかもよ。Not the braces. 実はこの件アリオスさんが介入するつもりだったらしいの。でも多忙だったらしいし、あなたたちが先に介入してたから今回は譲ってあげたんです。Yeah, it would have been a different story if Arias was in there. そんなまた手のひらの上ってか。みたいですね。バカバカしい。アリオス・マクレイン相手にこんなケチなことをやってられるか。これ以上この薄汚い場所に用はね。引き上げるぞ。やれやれ、風の牽制アリオスか。噂だけは聞いてるけど、あそこまで効果てきめんとはね。The hell is this shit? ああ、いい。今回の件はこれで終わりだ。お前ら引き押す。 Let's go. 君たちもお疲れ様。 Muzzy is これにて任務 interesting. 無事完了かい。 Yay. ああ、そうだな。もともとは君たちの喧嘩を止めるのが任務だったけど、ま、今後はもうお互い争わなくて済むだろ。え？何言ってるの？え？マフィアが絡んでいようがいまいが、バイパーとの関係は変わらん。 Yeah. 目障りというのは変わるわけではない。 Just because you're enemies doesn't mean you don't respect each other. 全員揃っての And just because you respect each さ other すがにやらないだろうけど。 doesn't mean you don't want to kill each other. まあ、普通の喧嘩や小競り合いはこれからも続けていくだろうね。待ってくれ。大ごとにしたくなければまた介入してきたらどうだい？なんだったらそのまま喧嘩に参加してくれてもいい。Amicable 君たち disputes. なら大歓迎さ。 Yeah. あのな、あんまり冗談には聞こえないんだけど。それではいい夢を。行くよ。聖戦終了。撤収する。やあ。懲りない人たちですね。まあ血の気の多い連中だし、喧嘩くらいは仕方ないかもな。 Hot-headed dudes raring for a fight. そうみたいね。まあ今回の件に関しては解決でいいんじゃないかしら。ね、ロイド。ああ、そうだな。ちょっとばかり。 Tio is just staring at me. And Randy. 力だけで解決できた気になれない。そんな気分ってところかしら。え？小さい。小さいわね。 Useless petty 必要 pride. とあらばためらわずに他人の力も借りてより大きな真実をつかみ取る。それができてこそ一人前の捜査官じゃないの？あなたのお兄さんみたいな。 Grace knows things. さてと、お姉さんも撤退しようかな。そろそろ肌の年齢が気になる年頃なのよね。
それじゃおやすみなさい。 Nighty night. お前の兄貴結構知られてるみたいだな。なんだかとっても優秀な人だったみたいね。推しの強さと行動力だけはピカイチだったみたいだしね。任務完了だ。 Mission accomplished. シ Yay. ンカに戻ってセルゲイ課長に報告しよう。話は分かった。ま、新人にしちゃ頑張った方じゃねえか。内地へ絞っていろいろ考えたいみたいだしよ。はは、一応褒めてるんだよな。しかし今回の一件でお前らにも見えてきただろう。このクロスベルって場所の厄介な側面が。 The thorny, problematic side of Crossbill. それはまあ確かにちょいとめんどくさい場所みたいだな。さまざまな暗部やしがらみ、大人の事情の温床って感じです。そうね。警察本部の連中だって決して無能ってわけじゃない。賄賂を受け取ってるようなバカ野郎もいるみたいだが、多くの捜査官はそこそこ優秀で自分なりの正義感を持ってる連中だ。だが有形無形の壁がある。 Gotta get out of those マフィアの barriers. 利権とつながっている議員や役人どもとかな。どうだ、ロイド。警察辞めて遊撃士にでも転職したくなってきたか？いいえ。そんな事情があって。No, Lloyd is not going to be a bracer. ほう。人を守る。遊撃士の理念は確かに素晴らしいけど、それだけじゃ解決できない問題もある。密貿易に違法な武器取引、盗品売買にミラロンダリング、そしてマフィアと政治家の癒着。 Yeah, bracers can't touch that one. どれも遊撃士が直接的には介入できない問題です。 Yeah, they can't touch anything government related. 確かに。 For the most part. 支えるコテの力にも限界はあるということですか。でも警察なら本来それが可能なはずです。現実として様々な壁が立ちふさがっていたとしても、そうした壁を突破できる可能性はゼロじゃないはずだ。 Possibility of getting over them isn't zero. ここならその可能性を見出 Yes, せるかもしれない。 we as the SSS can win this. つまりそういうことね。が、ちょっと楽天的すぎるかな。現実はそこまで甘くないと思いますけど、ただどんな可能性もゼロではないの。やれやれ。 Yeah. Dueling with the head of a delinquent group. Volunteering as bait. 真面目でおとなしそうな面してチャレンジした熱血野郎だぜ。 Yeah, Lloyd is definitely hot-blooded. 熱血ってわけじゃないと思うけど、でも今回
みんなと一緒に仕事をしてて改めて思った。お互いまだまだ未熟なところはあるだろうけど、このメンバーだったらどんな壁も力を合わせて乗り越えていけそうだってね。ロイドなんつうか臭すぎです。Jesus speech. I am so gay. そんな笑わなくても。さすがに夢見すぎですか？ま、いいんじゃねえか。特務支援課が設立されたのはいろいろなしがらみによるもんだが、その場所をどう利用するかはお前たちの自由っちゃ自由だ。俺は直接お前たちに力を貸すことはないだろうが、やりすぎちまってもお依頼さんに睨まれないよう煙に巻くくらいはしてやるよ。Yeah, I can see that happening quite a few times actually. 要するに放任主義ですか。 Laissez-faire, my favorite management style. たく話がわかるんだかいい加減なだけなんだか。というよりただ面倒なだけでは。ま、ずるい大人だからな。特務支援課が単なる遊撃士のパクリで終わるか。Always. それとも新たな可能性を見出すことができるのか。俺はタバコでもふかしながらせいぜい眺めさせてもらうぜ。Yeah. Woohoo! We finished the prologue. お疲れ様でした。 Exploring the geofront, very good. わわ、 Coral arbitration. Yay! We got the information quartz. Yay! Saved. And we got unflinching justice, we never fled, and we got no KOs. Alrighty, time for chapter 1. I'm just... Alrighty, friends. Let's start chapter 1. お疲れ様。今月も大変だったわね。何？いつものことだ。それよりも送金の方はよろしく頼む。わかったわ。IBC 経由でいいのね。それにしても依頼を回してる私がこういうのもなんだけどさ、あなたもうちょっと仕事を減らした方がいいんじゃない？しずくちゃんだって寂しがってるでしょうに。ごめん、これは言わない約束だったわね。Yeah. それはそうとレマン総本部からの連絡がまた来ていたわよ。
いい加減受けてくれる気はないのかって。またそれか。その件に関しては何度も断っているはずだろう。まあ総本部としてはカシウス・ブライトの代わりを揃えておきたいんでしょうね。あなた彼の弟弟子なんでしょ。実績だって引けを取らないんだし、いい加減観念したらどうなの？残念だが彼と俺では役者が違いすぎる。実績にしたところで彼のように国家的な問題を解決したわけではないからな。正直身に余る話さ。国家的な問題っていうならレミフェリアの件があるじゃない。太閤閣下から勲章ももらったんだし、実績としては十分すぎると思うけど。あの件は本当の意味で解決できたわけではないからな。広告での目は潰したとはいえ、一部の黒幕は取り逃がした。本来なら勲章など辞退したかったんだが。まったくもう生真面目すぎるんだから。せめて昇格でもすれば逆に少しは落ち着くんじゃない？今月だけでも100件以上。尋常じゃないわよ、この仕事量は。100 requests in a single month. 無理をしているつもりはないさ。列車と飛行船の便数も増えて、自治州外への出張も楽になった。He's not wrong. Transportation does speed things so. 今後は一息つけるだ。あの子たちか。まあ確かに期待の大型新人ではあるわね。少なくともあの支援家の坊やたちよりは何倍も頼りになりそうだわ。ごめんください。あら、早速来たみたいね。こっちよ、上がってきて。あ、2階？失礼します。こんにちは。Still, Joshua. ちょうどいらっしゃったんですね。ま、偶然だがな。Yay. 何ヶ月ぶりになるか。二人ともよく来てくれた。ほんと、あなたたちがうちに来てくれるなんてね。うんうん。これで当分クロスベル支部も安泰だわ。買いかぶりすぎだと思いますけど。ご期待に添えるよう頑張ります。改めまして、声優劇士 Estelle Bright。並びにヨシュア・ブライト。遊撃士協会クロスベル支部に正式に所属させていただきます。Yay! Chapter 1 Afternoon of the Wolves.遅いな、課長。そろそろ朝のミーティングを始めたいんだけど。さすがに課長抜きで始めるわけにはいかないものね。うん、こんなことなら二度寝すりゃよかったな。そんで昼過ぎに起きてからカジノあたりに遊びに行くと。典型的なダメ人間ですね。Life of a hopeless reprobate. 遅れたな。課長、おはようございます。おはようございます。早速ミーティングを始めますか？いや、 Yes. その必要はない。 何？先ほど本部から連絡があった。今日はお前らに特別任務を引き受けてもらう。特別任務？ A special なんか mission. うさんくさい響きだな。この前のような捜査任務ということですか？残念ながら俺も知らん。まずは警察本部に行ってこい。お前らの客人が待ってるはずだ。Let's go. Police headquarters, third floor. またあの嫌味な副局長に呼び出されることになる。 Commissioner Jackos. 一体何の用だってんだ。
客が待ってるって言ってたし、ただ嫌味や小言を言うために呼び出したんじゃないと思うけど。どのみち嫌味は聞かされそうな気がしますが。そうね。まあ流しておきましょう。Yeah. 特務支援課所属バニングス以下4名前に。はい、入りたまえ。失礼します。あれ Oh, 制服は it's Noel and that's not Commander Bales. 警備隊だったかしら。 No, that is. あらご挨拶ね、ランディ・オルランド。何がゲゲなのかしら。いやー、少し意表をつかれたっていうか。なんだ、知ってるのか。やましいことがありそうな反応ですね。Man with a guilty conscience. よし。君たち敬礼したまえ。こちらは警備隊の副司令を務めておられる Sonia Bales. 警備隊の副司令。失礼しました。イサというと普通の軍隊では中佐に相当するはずですが、そんなに偉い人なんですか。偉いも何も実質警備隊のナンバー2だぞ。指揮官としてのカリスマなら間違いなくナンバー1だけどな。堅苦しくしないでちょうだい。イエーイ。あなたたちが特務支援課ね。あ、はい。本日は自分たち特務支援課に何かお話があるとか。光栄に思うがいい。君たちごとき役立たずの新米をこの場に呼んでやったのだからな。副局長、この場はどうか私。Shut up and let me do the talking. ですが、わかりました。すべてあなたにお任せしましょう。ありがとうございます。改めて、クロスベル警備隊の副司令、ソーニャ・ベルツよ。Sonia Bales, Deputy 今日 Commander, はあなたたち特 CGF. 務支援課の力を借りに参上したわ。まずは一通り話を聞いてくれないかしら。魔獣の被害調査。Ooh. ええ、そうよ。ここ一月余り、自治州各地で特定の魔獣被害が相次いでいるの。その調査の手伝いをあなたたちにお願いしたくってね。ちょっと待ってください。クロスベル市内ではなく市外での魔獣被害の調査ですか。あら、不服かしら。いえ、そんなことは。その警備隊の方でもすでに調査されているのですよね。その上で、Yes. 私たちが手伝う余地などあるのでしょうか。それが大ありなのよ。普通の魔獣被害というにはどうも不可解なことが多すぎてね。うちの調査だけでは手詰まりになってきているのよ。だから別の視点を入れておきたいってところかしら。別の視点ですか。そう、警備のプロではなく捜査のプロとしての視点をね。 She's その意味で smart. は別にあなたたち支援課でなくてもいいんだけど、例えばエリートと名高い捜査一課とか。いや紹介したいのは山々なんですが、何分忙しい連中でして。はい。 Yes, clearly. いろいろ事情がおありのようだからあなたたちを指名させてもらったの。迷惑だったかしら。いえ、わかりました。そういう事情があるなら喜んで。それで魔獣被害の調査というと具体的には何をすればいいんでしょう。ノエル、例のものを。どうぞ。どうも。
あれこの人。どうしましたか？いえ、すみません。どこかで見た気がしたけど。Monster damage report. これは警備隊の調査報告書ですね。こちらの調査で判明したことは一通りそれに書かれてあるわ。 All the ま findings? ずはその調書だけを見て、あなたたちには捜査に入ってほしいの。余計な先入観を与えないためにもね。なるほど。そういうことであれば後ほど拝見させてもらいます。お願いするわね。それでは申し訳ないけど、我々はこれで失礼させてもらうわ。今後は支援課と直接やり取りするから、何か分かったら報告をちょうだい。了解しました。副 Let's 局 go. 長、どうもお邪魔しました。いえ、また遠慮なくどうぞ。どうやら結構馴染めてるみたいじゃない？いやーまあ国境監視や演習よりは楽しく過ごさせてもらってますよ。それは He's right. 私も紹介した甲斐があったわ。ノエル、行くわよ。はい。それでは失礼します。やれやれだぜ。ひょっとして警備隊での上官だったのか？ Just having a casual conversation in the boss's office. いや、直接の上官じゃないけどな。訓練や軍事演習で何とか指導を受けているんだ。美人なのに怒らせるとめちゃくちゃ怖いんだよな。My ランディさんの場合は生活態度が原因なのでは？ Most definitely. そうね。なんだか女性問題でいろいろとトラブルを起こしてたらしいし。そういえば副司令に付き添っていた女性隊員も知り合いなのか？ The boss is and the deputy commissioner, vice whatever, vice commissioner something, whatever his name is. It's just standing there. 見たことのない顔だったな。多分副司令が任されているタングラム門詰めの隊員だろう。そういやお前、なんか気にしてたみたいだな。なんだひょっとして一目惚れか？ Love at first sight? あらいや、そんなんじゃないってば。ただどこかで見かけたような気がして。Vice commissioner Pierre. 君たちはいつまでくだらない話をしてるのかね。ひょっとしてセルゲイあたりに言われて私をバカにしに来たのかね。He's いや、そんな。he's dumb. 失礼しました。ならばとっとと出てきたまえ。まったく揃いも揃って私の忠告を無視しよって。それが何を意味するのかは当然分かっているのだろうね。Well, おいおい。 let's get going, shall we? まあせいぜい野山で魔獣探しにでも明け暮れるんだな。 There's no buffering. Why is it saying that it's buffering? なんだったら全員そのまま警備隊に移ったらどうかね。忌々しいセルゲイと一緒にな。失礼します。Let's go. たく、嫌みったらしい野郎だな。Vice Commissioner Jackass. 耳栓が欲しかったです。まあ、今のは私たちにも少しは非があったわけだから。 Indeed.
さすがに少し暴言が過ぎると思ったけど。 Condescendingly vulgar tone. まあいい。目くじら立てても仕方ない。とにかく一旦戻って調書に目を通してみよう。その上で捜査方針を決めて動く必要がありそうだ。そうね。どうやら普通の魔獣被害じゃなさそうだし。 One sec. Why is it being so stupid? Why does it do the stupids? Alright. 不可解なこと。一体何なんでしょうか。 Let's go. Monster Damage Report. Summary. There has been a recent string of attacks by unidentified monsters throughout Crossbelt. The Guardian Force has performed an investigation in an attempt to evaluate the incidents. Witnesses at each of the 3 locations report seeing or hearing wolf-like monsters. The following 3 pages detail each case. Number 1. Amorica Village. Date and time, 3 weeks ago, night. Location, entire village area. Damages. Crops and livestock of all families damaged to varying degrees. Damage not discovered until morning after, according to village chief. Eyewitnesses, none. All villagers asleep. Other evidence. Various canine prints were discovered inside the village. No similar prints were found in areas outside the village. 2. St. Ursula Medical College. Date and time, 1 week ago, night. Location, hospital premises. Damages. 1 medical resident was attacked and wounded by a trespassing pack of monsters, found by hospital staff the morning after. Eyewitnesses. Injured resident. Reported seeing black wolf-like monsters. Other evidence. None found near scene of attack. Statement was vague and possibly inaccurate. 3. Mains Mining Village. Date and time 2 days ago, 10 p.m. Location in front of the inn. Damages. 1 miner heading home was injured by a pack of monsters. A colleague rushed to his aid. Eyewitnesses. Townspeople saw wolves escaping. Other evidence. Prints discovered near the scene that resembled those found in Amorica Village. The mining equipment in this town was damaged. This is now the 3rd incident. Patrols may be necessary. これは本当に各地で起きてるのね。 We get to go everywhere ほ now. とんどニュースになっていないみたいだけど。なるほどな。どうやらただの魔獣被害じゃなさそうだぜ。狼型魔獣。クロスベルの固有種でしょうか。さすがにちょっとわからないな。ただ被害の起きた場所でははっきりとした足跡なんかも残されているみたいだ。 Except for Ursula. そういう魔獣がいるのは確実だろう。でも警備隊の捜索では未だに確認されていないのよね。それがちょっと気になるけど。ああ、姿を隠しているんなら相当ずる賢い魔獣みたいだぜ。こりゃ凄腕の狩人かなんかを雇った方がいいんじゃないか。そうですね。私たちが動いたとして何かできるとは思えませんが。
ロイド、どうしたの？なんだ、また何かひらめいたのか。 Let's have a look. ひらめいたってより、捜査という観点からこの魔獣被害を調べるんだったら何がポイントになるかと思ってさ。捜査の観点から。 What's this 魔獣被害 other point of view? 例えば一連の魔獣被害を事件として捉えたら、この場合犯人は誰になる？それ、報告にもある狼型魔獣ってやつだろう。どうやら一匹だけじゃなくて群れで行動してるみたいだが。 Yeah, but to get to all three of those locations, だったらもう一つ、 you'd have to go through Crossbell. その犯人のプロフィールと動機についてはどうだろう？そいつは Because there are 3 exits to the city. And according to the map of Crossbell, この調書からはそれが見えてこないわけね。ああ、知能が高い魔獣なら普通は人里には近づかないはずだ。飢えているのが動機だとすると、病院の被害報告なんかは不可解すぎる。だったらそれら、確かに理屈ではそうなりますね。そうすると捜査方針は決まったわね。ああ、とにかく被害に遭った場所で関係者から話を聞いてみよう。少なくとも俺たちのやり方でこの調書を保管することくらいは最低限できるはずだ。One moment. I think I need to do a thing real quick, so please hold. I remember making this one. I'll get rid of that because I don't remember what that one was. Alright, let's get back to it. Still got 45 minutes. そうね。少しでも警備隊の役に立てれば無駄にはならないわね。Let's do our investigations. ああ、助かったぜ。闇雲に野山を駆け回って魔獣狩りする羽目にならなくてよ。それでロイドさん、聞き込みをするとして。そうだな。まずは最初に被害に遭ったアルモリカ村に行ってみよう。一番被害が具体的だし、少しでも魔獣の特徴をつかんでおいた方が良さそうだ。なるほど、いいかもしれないわね。アルモリカ村は確か町の北東だったわよね。なあ、東口に出て動力バスに乗ればいいはずだ。それと今回は初めての市街活動だ。行った先で何があるかわからない。準備を済ませてから出発しよう。だな。念のため他の支援要請もチェックした方が良さそうですね。Yeah, let's grab all the requests.
Oh yeah, some engineer-looking guy stopped by recently. Left something he called an orbital staff with me. Said it's some fancy new weapon, but who the heck would I ever sell a fishy thing like this to? An orbital staff, he said. That's what you use, right, Theo? I was under the impression that it was still in the testing phase of its development, though. Forget who you're selling it to. How are you even able to sell it in the first place? Said the man looked like an engineer. I'll admit this whole thing is setting off quite a few alarm bells for me. Actually, that man might have been my boss. Your boss, huh? From the Foundation? Yes, exactly. He may have come to drop a newer model of orbital staff for me to test. Though I can hardly fathom why he would not just give it to me himself. Yeah, gotta say I'm just as stumped over this one. Not sure what the deal is this thing is, but I can sell it to the girl, right? Go on and buy it then. I already had to pay for the shipment. And we're gonna buy some more stuff soon. Alright. Augments. We'll do that. And we'll get Eagle Eye as well for now. Shop exchange. Oops. Buy Crossbell times issue 2. Items, books. Guardian Force public drills. CGF shows its might. Noxt Forest, due west of Crossbell City, was the site of the CGF's recent training drills. We were on the scene to report. Drills began at 10 AM and were very intense. They practiced vehicular combat, stun halberd combat, hand-to-hand combat, and more. Exercises like these are held regularly to sustain these important skills, stated the leading Sergeant Major. New equipment rumored. We had the opportunity to interview Deputy Commander Bales after the drills. We asked about the new model of armored vehicle that had been rumored to be in development since last year. The Deputy Commander tells us that the implementation of these new models is still a ways off. Presently, they are in the fine-tuning stage and will be deployed once complete. Logistical issues such as negotiation with the neighboring powers about specifications has been thoroughly taken care of. As it stands, the new model's firepower is comparable to an average tank. Accurate data and deployment numbers will be properly disclosed at a later time. The CGF will continue putting its full efforts towards ensuring the security of Crossbell's borders and the state at large, commented the Deputy Commander, faithfully answering every difficult question posed to her. Society. A respite in the downtown district. Sources say the downtown gangs have temporarily ceased fighting. The noisy confrontations, previously a daily occurrence, have come to a sudden stop. Most citizens breathed sighs of relief. On the contrary, a 24-year-old man living on East Street voiced his fears. As long as the delinquents are there, the fights will return. I wish someone would do something about them. Incident leaves behind mystery. Tensions rose due to a surprise attack on the gang's members. However, many things are yet unexplained about the dispute. Before it escalated, rumor has it that the CPD's Special Support Section had a hand in resolving the situation. However, further investigation suggests that they may have been more lucky than skilled. It would be nice to see action on the same level as Braces next time. A new battle augment.
The Epstein Foundation has developed a new battle augment and it is now available on the market. We finally enter the 5th generation. The best part of the Enigma is the introduction of the Orbital Communications Circuit, said Mr. Roberts of the Foundation. This newly developed microquartz allowed for the creation of a small portable communication device. He added that this innovative technology in the Enigma can exchange information instantly, regardless of location. At present, the communication function only works in the vicinity of a dedicated orbital wave relay, such as within Crossbell State. Plans exist to erect new relays for organizations such as the Bracer Guild and government agencies. Arkansas Culture. Arkansas's upcoming performance. The famous troupe is due to announce their highly anticipated next performance soon. Tickets will be available for sale next month. Many fans from within the state and even abroad have been eagerly awaiting their next show and will flood in to watch. You don't want to miss it. Finance. IBC's new service. The International Bank of Crossbell, the largest financial institution on the continent, will launch a new service that allows members to exchange Sepith at better rates than those available at other shops. Its starting date will be announced soon. Leisure. Crossbell's Gourmet Experience. If you're craving countryside gourmet, catch the next orbital bus to Amorica Village and visit the Ashtray Inn. Indulge in the amazing tastes of their omelette rice made by the friendly, local-born owner. Made from the plentiful ingredients freshly grown nearby, this cuisine will have you running back to Amorica for more. Alright. Nope, that's not where I wanted to go. I wanted to go this way. Do want to get down there at some point, but I don't remember how to get down there. Well, if it isn't Lloyd and his friends. I haven't seen you in quite some time. How's everything? Is work going well? It's alright, I guess. Nothing more than a bunch of chores. Oh, don't sweat it. Everybody starts off doing the grunt work. While you're here, why don't I give you a few cooking tips? Given how many calories you must burn in a day, it's crucial that your diet has the proper vitamins and minerals you need. I got the recipe for the juicy steak. Well, if it isn't our favourite swimsuit magazine connoisseur, you haven't missed a week. You're going to put my future kids through medical college at this rate. And you can bet I'll be back here every week for those girly mags. At this point, it's pretty much my life's work. I remember you introduced yourself as such a man, but still, swimsuit magazines, huh? Randy, don't you think you maybe shouldn't bring that up in front of Ellie and... What was that? My best pal Lloyd wants me to hook him up with the sickest mags? Anything for you, my man. I'll give him to you later. No. You know for a fact that wasn't what I was saying, but you dare drag me into this. Maybe I should have kept quiet. Actually, what can we sell? Yeah, we'll sell it all for now.
by the elegant phase as well. We'll head back to Garand. Buy the Stinger 3. Buy Ellie. Buy that for Tio. Buy that for Randy. Buy 3 of these. And 3 of these. Very good. Does this look alright? A new decoration was added to Ellie's room. When Lord finds decorations, he can give them to each of the members to display in their rooms. Yay! Oh, you guys are Wendy's friends, aren't you? Have you heard about a brand new augment cover replacement service? They've got all the latest trendy designs in stock. Please check them out. Alright, leave. And we'll just quickly stock up on some Sepith. Very good. Very good. And he's leveled up. Yay! Do that. Let me do this. Or more victories. We've got a king potato. Very nice. We slice right through. Go down. Good. Dang it. Good. Very nice. Just need a little bit more Sepith. Yay!
And we do that, and we win. 上出来だ Very nice. Not close enough. かかってきやがれ。俺の番だな。やってや。俺の番。ちょろいぜ。 Alright. Well, let's head back the other way we came. 先生可能始めましょう。チャンスだ。よし。畳みかけるぞ。新手か。 We do that. そこ上出来かしら。 I almost got the battle chain. Very good. Very good. Fresh herbs. Dang it. Good. Okay. So, earth, fire, and wind are fine now. 敵集団との戦闘を開始。よし。よし。もう大丈夫だ。みんなチャンスよ。チャンスだ。よし。畳みかけるぞ。よし。上出来だ。 Alrighty, looking at it. And there we go. Up. Just need to get everything to 30. よし、もう大丈夫だ。敵接近、狙い撃つわ。さて、そこです。Bang. 俺の番だな。 Bang. おととい来やがれってな。 Almost there. 任せてくれ。やっ。さてか。はい、敵 Very good. 撃破しました。さあ、私の番かかってこい。行きます。そこです。データ Very nice. 終了しました。 Okay. Just need to up the space Sepith. とっとと終わらせるぞ。行きます。そこです。任せて。俺の番だ。おととい来やがれってな。 Just a little bit more. みんなチャンスよ。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。よし、上出来だ。 One more for space, and then we're good. Perfect. 負けられない。そう。
行きます。そこです。はあ、これで一安心です。Alright. Keep going like so. かかってください。はい、そこです。敵集団撃破しました。Rest. Go through here, go up and here. And we'll start the quest. Hey Lloyd, back again already. You in the mood to chow down on some bread? Not quite. Instead of chowing down, don't you think we have something else to attend to? You sent a request to the special support section, right? Huh? Did I? Please notify of any other Oscars on the premises of our arrival. Come on, Oscar, we're on the job here. Oh yeah, I remember now. Wanted to see if you guys could help me gather some ingredients for a new kind of bread. Our usual supply's been running late, so we're kind of low on stock. Ah, gotcha. Well, you certainly can't bake without any ingredients. You can say that again. So you guys mind lending me a hand? If that's all there is to it, well, you can leave it to us, Oscar. What kind of ingredients are you looking for? We've got plenty of butter and flour. I want you to gather 4 pieces of fish fillet and 3 monster eggs if you're up for the challenge. That's it. We can snatch those right up on the outskirts of the city, no sweat. That's convenient. Try gathering them as we deal with our other support requests. The special support section. Are you in some sort of trouble? Oh no, nothing like that. It's just, well, what's the harm in telling him about the case? After all, he might know something. She's exactly right. You never know what you may learn from someone if you don't take the first step to communicate. Go on, ask me anything you'd like. Oh, well, if you insist. Lloyd explained that the SSS has taken a case revolving around the appearances of wolf-like monsters throughout Crossbell State. Wolf-like, you say? I certainly have heard of them, but unfortunately monsters of any sort are outside my area of expertise. No biggie, we figured as much. By the way, what was that matter you said you had heard about, Mr. Grimwood? Ah, yes. A mains merchant recently asked me for an appointment. He wants to discuss the effects monsters were having on his business. However, thanks to CGF's patrols, the monsters haven't appeared since. The appointment ultimately fell through. I see. Interesting. That corroborates the report we were given. There don't seem to have been any new attacks. Yeah. I say we still start our investigation in Amarika village like we planned. As always, we appreciate the help, Mr. Grimwood. My pleasure. I'm sorry I just couldn't provide more help than I did. Remember, if you need anything else, my doors are always open. Alright, there's nothing in this area. The casino. Alright, I think I'll go for a couple of rounds today. I'm beginning to think that you have an addiction, Randy. Just when he should be patrolling, he always ends up getting carried away in the casino. We're supposed to be gathering intel here, so I won't tell you can't play at all. Just try to show some restraint, Randy. You cannot exchange tokens for Mira, but you may exchange them for prizes. What can we exchange? Dot set. Martial arts uniform. And perfect boots.
Welcome you to Barker Casino, everyone. Would you like to try your luck at roulette? Why you keep ignoring me, you old bastard? That's because my welcome doesn't extend to you, Randy. Feel free to make yourself scarce. Sure. Leave something for the other guests every once in a while. Harsh, but I get it. You just ticked off because I've been absolutely killing it in here. I'll remember this. I'm gonna show up tonight and there ain't a damn thing you can do about it. Shut your mouth, you damn brat. Is Randy a regular here? What an odd relationship those two have. Welcome to Barker Casino. Hi, Randy. Hope you have lots of fun, like you always do. You know it, Sherry. You can leave it to me, baby. So he's always coming here to have fun, is he? He's hopeless. Alright, let's create one token. Let's play some poker. Five tokens, okay. Alright, I need to get 4 more. Alright. Oh, I've got a good chance for got a good chance for a straight. But I've got a guaranteed pair here. I think I'm gonna go for the straight. No pair. Fuck. I was so close to the straight. Let's try that again, shall we? So now I can... Let's play. Hold all. 2 pairs for... Let's go. 3 of a kind. Full house! That is a... That is a brilliant. 2 pair. Let's try... It's not good. If I can get an 8, I will be good. Ah, dang it. Not a good... If only I had a 10, an 8. Take that.
It's a single pair. If I had that 5, I probably would have gotten it. Two pair, perfect. We got a good. Let's try. Ooh. Yeah. Change. Another 2 pair. Perfect. Dang it. Yeah, I don't have a flush. So, no point in saving the ace. Another full house, perfect. We'll take that. Single pair. No, everything's gone. Dang it. I'll try one more time. For 10 tokens. Take that and the change. Yeah. Alright, 2 pair. Hold all. Good. Change. Not a good hand. There goes everything. No. Hold all, because we've got a straight. And we grab this. Got that win.
I got another street. Dang, I'm good. Gonna yeah, change all of them. Fuck. That's a bad hand. Yep. Alright, I will come back to gamble next. Yeah, we'll do some gambling next time. Alright, we'll go and start the other side quests. Welcome. I'm going to teach you guys how to make some delicious juice of your own. It's important that you rehydrate your body after a long walk or an intense workout. Yay. Hey again, Uncle Miles. Ah, Lloyd, it's good to see you. Have you come to borrow more books? Actually, we're here for your request. I believe you sent a request to the SSS for help. You were asking for help to locate and retrieve some overdue books. By golly, you're right. I did submit a request like that, didn't I? Let's get to it, shall we? Allow me to explain the details. Yeah, of course. Splendid, you're doing me a huge favor. See, several of our patrons have yet to bring in their overdue books. I'd like for you to locate and return them to me. Understood. Doesn't sound too bad to me. Sure. Do you have their addresses? Yep, that information is tied to the library cards. Give me a moment to bring it up for you. First person is Faye, who lives in Belheim Apartments on West Street. Next we have Clarice from Acacia Apartments on East Street, and Raymond from the CPD headquarters in the Administrative District. Raymond, you must stop embarrassing us. I'm sorry, Uncle. I wasn't expecting someone from the Force to lack punctuality. Don't worry about it. Just hoping that the reader was so engrossed by the contents of their book they simply forgot to return it on time. I sense that your hopes are highly unlikely. There are quite a number of people out there who pay no regard to the rules. What? The hell are you looking at me for? Like that for? No reason. Anyway, our objective is clear. We'll retrieve those books for you ASAP. Great, thank you. Please return to me once you've collected all 3 books. I'm counting on you, Lloyd. And then quickly head over here. Oh, that reminds me, did you hear the news? The CPD is currently conducting a survey on monsters local to Crossbell. Really? What does that entail? Well, I'm sure you're already aware that your combat notebook has a section for monster entries, right?
After defeating a monster, officers are supposed to record its information in notebooks. That data is just what we need for the survey. So, once you start filling up that notebook, please come and show it to me. In the end, we'll combine all the information we've received together to use as the foundation for our new safety measures. Quite the smart idea, huh? Definitely. I'm glad to see the CPD is seeking out ways to improve. Couldn't say it better myself. After all, this is to protect the fine citizens of Crossbell. Ah, nearly forgot. Whenever you supply me with information, I'll give you a small bonus too. Make sure you stop by when you can, okay? Looks to me you've been hard at work filling out your combat notebook. I'd like to record your information into our database. Mind if I see it for a minute? With pleasure. Thank you very much. Here's your notebook back. And please accept this as compensation for your hard work. Don't forget to stop by once you've collected more monster data, okay? Thanks, we will. Of course, we'll see to it that we visit. And we leave. Alright. My beloved SSS has come again. Hello, how's life treating you? Don't hello, asked Grace. We saw you felt it necessary to write yet another article about us. Come on guys, turn those frowns upside down. Things may look a bit shaky right now, but trust me, I'm rooting for you. You'll have to forgive me, but I'm actually a teensy bit busy this week. Don't have much time for chit-chat, you know? I'll be counting on you guys to embroil yourself in yet another riveting story for me by the time I get back. Capiche? Sure. Welcome to the International Bank of Crossbell. Oh, now this is a surprise. It's been quite a while, hasn't it, Miss McDowell? Huh? You're acquainted, Ellie. Hello, Lanfei. Indeed, it has been a while. So, let me just... haven't seen you since you returned from your studies abroad. Oh yes, that reminds me. Would you like me to inform Miss Croy of your arrival? She's currently overseeing Michelin's operations, but I'm sure she'd rush back if I notified her that you were here. I'm glad to hear that Belle's still keeping herself busy. That's okay though. I'm not here to discuss anything important with her today. I'll visit her another day when I have the chance. Is that so? I'll send her your regards then. Damn, Mademoiselle has got connections to the IBC. Yeah, and they seem to be on pretty friendly terms too. She continues to uphold her image of the perfect noble lady. I can hear you, you know. Aren't we here to get work done, Lloyd? Oh yeah, you're right, we are. Oops, got a bit too sidetracked. Please allow us to introduce ourselves. We're the members of the CPD Special Support Section. I believe we received a request from the OBC for help. Oh, is that what this is all about? My apologies, I'll explain the details to you immediately. Great, thank you. You may have read about it in the finance section of the paper already, but the IBC will soon be rolling out a new service to exchange Sepith. Essentially, our service will allow patrons to exchange Sepith at a higher rate than the average market value. So you're offering to cough up more dough than your everyday shop? Man, talk about deluxe treatment. The service's purpose is to amass a larger reservoir of Sepith due to the scarcity of natural Septium. The IBC is unparalleled when it comes to designing simple yet effective initiatives. You flatter us. However, to counteract theft and Sepith counterfeiting, we've limited the service to IBC members for the time being. Our main goal right now is to make it so that we can store the Sepith in our terminals. We'd like for you to help us beta test this feature, hence the request. Sounds good.
What do we need to do? Great, first things first, please take this card with you. You will need to present that card to me here in order to perform an exchange. Additionally, for this beta test, we will need you to exchange a specific amount of Sepith. 30 of each type should be sufficient. 30 of each type. Got it. Sounds good. Sounds cool. Let's give it a spin. Oh, by the way, there's no requirement for us to deposit all of them all at the same time. We can turn it in little by little while we take a break from our other requests. Speak with Lanfei and select exchange, and then exchange to perform an exchange. We exchange by exchanging the exchanges. And we exchange the Sepith. Oh, it appears you've managed to exchange 30 of every Sepith type. Just one moment, please. Hello, this is the reception desk. I'd like to convert 30 of each type of Sepith into Mira, please. Right. Okay, I see. Yes, understood. I've confirmed the transaction with our employees at the exchange terminal. There was an incident where an employee confused Earth Sepith and Space Sepith, but we were thankfully able to clear that up. But here's hoping things will run smoothly from now on. I'm guessing they've got a bit more hands-on experience now. I'm glad we will be able to be of service to you. Oh, of course, you've been an immense help. It's not much, but please take this as a token of our appreciation. A rather generous reward, but that's not all. You can keep using the VIP card I gave you earlier. You're our special guest, so you may continue to use our exchange service as you please. Please consider it as another token of our thanks. You sure about this? Isn't this too much? Ain't this supposed to be service meant for IBC members only? You're telling me we're getting these awesome perks all thanks to Mademoiselle here? I totally doubt that's the reason why. You're not giving us special treatment because of me, right, Lanfei? Of course not. Please visit again if there's anything I can assist you with in the future. Yay! Righty. Well then, everything seems to be running smoothly. Thanks again. You've been a great help, Chief. This kind of algorithm is especially challenging. Is that? I have not seen you in some time, Chief. That voice. Oh, well, if it isn't here, how are you doing these days? Chief, is this man your boss? That is correct. He is my direct boss and the chief of the Orbital Staff Development Division. He specializes in Orbital computer networking and acts as the head of the Epstein Foundation's Crossbell branch. I suppose you could call him my supervisor. Everything appears to be running smoothly at that new division of the CPD. I'm quite relieved to see you are doing well. But why don't you ever come by to deliver reports here? I'm quite worried about you. Is that the official explanation behind your gracious delivery of an Orbital staff to the weapons shop for me? Gulp. You know, now that I think about it, Wendy mentioned that somebody from the Foundation drops by pretty frequently. Gulp. Well, you see, there's a perfectly reasonable explanation for that. Yeah, I've really done it now. Theo is no doubt angry with me. But how can she expect me to leave a child like her to her own devices in a city like this? Your behavior is suspicious, Chief. What could you possibly mean? Please refrain from secretly leaving new equipment for me at different locations. I am not trying to participate in a scavenger hunt. I see your point, Theo, and I'm terribly sorry for all of this, truly. Please don't be upset with me. It is precisely your behavior at times like this that upsets me, Chief. You're right, I understand. Aren't you being too harsh, Theo? I am unable to help it.
I am irritated beyond comprehension. Alright. Well, I am going to finish up here for now. Let's see, how are we looking on achievements? We did that. That one's gonna be challenging. It means I have to avoid as much combat as I can while staying strong enough to actually fight enemies. Okay. Alright, folks. Thanks for joining me today. Hope you all enjoyed yourselves. I will be back on later with the Outer Worlds. Blah 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 blah. Socials. Yeah, got the YouTube channel, got the Discord server. Schedule. What's yeah, so if you want to catch the VODs, you can go to the YouTube channel. If you want to watch them live, come over to my Twitch channel. Got the Discord server. People are welcome to join, hang out, chat, and all that fun stuff. Oops. Clicked on the wrong button. Anyway, I'm gonna say bye-bye to everybody. We're gonna go raid somebody. Who are we gonna raid? These are the questions that don't keep me up at night. Nah, no raid. Alright, I'm just gonna end it here and say bye bye, and I'll see you all later.